In today's episode, we are going to discuss about tips on sentence correction. Let us see what is sentence correction, how can we spot error, and how can you improve in this area. Sentence correction or error spotting is the most important and scoring area. Thus, it forms a critical part of all the competitive exams. Generally, 2 or 3 questions are asked from this area. Now, what are the rules to be followed in this kind of area or in this section? If the subject of a sentence has 2 or more nouns or pronouns, plural verb should be used. For example, she and her friends is at the fair. In this sentence, we can see that the subject of the sentence is here she and her friends. There are 2 subjects and is used as conjunction. So, she and her friends. But here the verb used is, which is wrong. The helping verb is should not come. The correct verb should be she and her friends are at the fair. So, because there are 2 subjects, we need to always use a plural verb. This is one important tip. If 2 or more singular nouns or pronouns are linked by or, nor, singular verb should be used. For example, the pen or the pencil are in the drawer. Remember students, we are using here or. So, when we use or nor, that means we are talking about one subject. Though the subjects, 2 subjects are mentioned here, the pen and the pencil, but we need to consider it as one subject. Here are is used as a helping verb, which is wrong. The pen or the pencil is in the drawer. Here the helping verb should be is, because we are talking about either pen or pencil, not both of the things, subjects. So, always remember, with a singular subject, singular verb, and with plural subject, plural verb should be used. I hope you have understood this rule. Moving on to next rule, rule number 3. The helping verb does should be used only for singular subjects. When we talk about do form of verbs, always remember the he, she and it. Along with subjects he, she and it, does or does not should be used. He does his work regularly. She does her work neatly. She does comes to school regularly. It does works. It does not work. So, you have to remember that this kind of verbs should be used, does and doesn't should be used with the subject he, she and it. Helping verb do should be used for plural subjects. Now, if you look at the helping verb do, you should always use with the subjects which are plural. Now, the plural pronouns or subjects are here we, they and I and you are exceptional. Whenever we talk about plural subject, we say do we or we do, they do, I do, you do. These are I and you are exceptional case, though I and you subject are singular, but the verb is here also the verb should be singular only. So, we, they. Now, along with the helping verb do, we should remember that plural subject should be used. We, they are plural subjects. We use along with we and they do. The helping verb do is used along with the subjects we and they, which are plural. Plural subject, singular helping verb. Now, when you take the example of I and you as subject, I is singular, you also is singular, referred to as singular subject, but the here the helping verb we are using is plural. Do, we do, they do, I do, you do. So, always remember, along with we, they, I, you should use do or don't. I don't like to do this. I don't like to watch this movie. You don't sing a song. You don't speak with her. You don't fight with her. We don't like going out.
we don't talk to each other. They do enjoy each other's company. So these are the examples which we can use along with I, you, we and they. So let us once revise. The helping verb does should be used only with singular subject. He does his work regularly. She does her project very neatly. She submits her projects in time. She does submits her projects in time. It does works very well. This does not works well. It does not works well. Now, when we talk about helping verb do, it should be used with plural subject. Now, the helping verb do is used with plural subjects like we, they. I and you are exceptional subjects. Though I is singular here, you also is referred to as singular subject, but I along with I and you, whenever a sentence starts with I and you should use do. I do. I don't do this. I don't like to do this. I don't like ice creams. I do this regularly. I do watch TV. I do watch this program regularly. You do this. You don't do this. We do go to stadium together. They do enjoy listening to music. These are some of the examples. Now moving to next, rule number 4. Whenever in the subjects material nouns are used or abstract nouns are used, always this noun should be referred as in singular forms. These are just always followed by singular verbs. For example, gold. Gold is getting expensive. Gold is getting expensive day by day. In this sentence, gold is the material noun. Now, we cannot count gold, but we can measure its quantity. So here, this is uncountable noun. That's why along with material nouns like gold, steel, wood, water, silver, etc., we use a singular helping verb, that is. Let us take another example. Abstract noun. Happiness, freedom, sorrow, illness, friendship, love, all these are abstract nouns. Though these are feelings, but we cannot measure it. Now poverty. Poverty is also an abstract noun. Poverty is just a state of mind. So poverty is used as singular subject. Along with the singular subject, helping verb should be used. I hope this rule is clear to you. So let's move to the next. Coming to rule 5. Hyphenated nouns are never written in plural forms. Now remember, hyphen. Hyphen means a small dash between two words. Now let us take an example. The ATM was not delivering 500 rupee notes. Now in this example, we talk about 500 rupee notes. 500 rupee is one note. So whenever a hyphenated word or phrase is used, along with that we should use a singular. It should be singular only. We don't say 500 rupees notes. It's wrong. It's only one note. So it should be always in singular form. 500 rupee. Most of the Indian always when they speak, they say, I have 500 rupees notes. That is wrong. You have only one note of 500, so you should say 500 rupee notes. Next, if you look in another example, the workers of the 3-star hotel were ill-mannered. Now again in this example, there is a word which is a phrase which is hyphenated. 3 and star. We are referring to the hotel, 3-star hotel. We don't say, because the number 3 is there, we don't say 3 stars hotel. 3 stars is wrong. 3-star
hotel we should say. We should never say 3 stars. The workers of the 3-star hotel were ill-mannered. Moving to rule 5. Use of apostrophe. When we use an apostrophe, it should not be used with possessive pronouns. Now possessive pronouns like mine, his, hers, yours, ours, theirs, these all are called as possessive pronouns. So with this possessive pronoun, you can see at the end there is s. Here hers is ending with s, yours is ending with s, ours is ending with s, theirs is ending with s. So because there is an s, you should never think that there should be an apostrophe. You should never write yours. This is wrong. You should never write ours. This is also wrong. For example, the pen is yours. Always use without apostrophe. This is the correct way of writing. Writing yours with apostrophe is wrong. The bike she drives is mine. Here you are referring to mine. Mine is the possessive pronoun. Okay. So here you cannot say mice or mines. Most of the native speakers, they make this mistake by saying it is mines, which is wrong. Never use mines or mice. It is mine. Now let us look at next rule. Rule 6. Never use double apostrophe. Example, my wife's brother's daughter has cleared bank exams. Now if we look at this sentence, we can see that in this sentence two nouns are used with apostrophe. Okay, this is called as double apostrophe. In a sentence there should never be a double apostrophe. This is a wrong sentence. Actually, when you write, you should use only one singular apostrophe. The correct formation of the sentence is, the daughter of my wife's brother has cleared bank exams. Here we are using apostrophe only with wife, not with brother. If we translate English into Telugu, then you use double, that mistake. Most of the students does that mistake. They use wife's brother's daughter. So which is wrong. Correct English is, the daughter of my wife's brother has cleared bank exam. I hope this is clear to you. Let us look at one more example. Rohan's father's car is lost. Rohan's father's car is lost. Again in this sentence, while giving information, here double apostrophe is used. Again this sentence is wrong. You must say, the car of Rohan's father is lost. The car of Rohan's father is lost. So when you use this sentence, in this you find only one single apostrophe. So rule 6, never use a double apostrophe in a sentence. Always there should be only one apostrophe in a sentence. Moving on to next rule, use of pronouns. Pronouns should always be used in the following order. You know, pronouns as I, we are used to refer first person. We use you to refer second person. We use he, she, it, they and names Ramesh, Suresh, Rita, Geeta, Sita, etc. These are used to refer third persons. So it has a particular format to use. Now what is that format? If different pronouns or persons are present in the same sentence, they should be arranged in 2-3-1 order. What is the 2-3-1 order? This is the 2-3-1 order, 2-3-1. So first you will use you, then next you will use he, then you will say I. Remember, 2, 3 and 1 order. Second person
third person and first person. When you write a sentence, if you are mentioning more than 2 or 3 persons' name in a sentence, then you have to follow this order: 2, 3, 1. 2, 3, 1 rule. In this, you use first, second person you, next comes third person she, and I. I is the first person. So, when you talk about second person, when you talk about third person, and when you talk about first person, you have to follow this order, 2, 3, 1 order. Here in this example, you, she and I need to learn this immediately. If you have exams, for this exam you have to learn this immediately. You, she and I need to learn this immediately. I hope this is clear. Let's move to the next example. Next rule, rule 8. If two subjects which are pronouns are compared, both the pronouns must be written in their subjective or nominative forms. If two subjects, for example in the subject's place we are using pronouns, are compared, there is a comparison, we are comparing it, both the pronouns must be written in its normative or subjective form. For example, I, we, you, he, she, it, they, these all are pronouns which are used in the subjects. We use to start a sentence I, we, you, he, she, it, they. When we start a sentence with these pronouns, always remember we should use other pronoun for object. For example, I am as smart as he. Here a simile is used, a comparison is used, as smart as he. In this sentence, two subjects are there, two pronouns are there, I and he. So, when you compare two pronouns, you have to always use the pronoun him in the object place. He will come in subject place. Using he in object place is wrong. I am as smart as him, we should say. I am as smart as him. This is the correct sentence. You cannot say he, this is wrong. She drives better than I. Most of them say she does better than me. They use this. So, which is wrong. You should never use I in the object place. This is the subject place and this is the object. So, in subject place you always use I, he, she, you, etc. You cannot use I. I should be used in the beginning of the sentence in the subject place. I should not be used as object. So, instead of I you will write me. She drives than me is the correct sentence. I hope this is clear. Let me explain once again. When two pronouns are used and there is a comparison, a simile is used when you are comparing with as with another person, then you should always use the other nominative form of the pronoun. You should not use the subjective form. Okay, a subjective form is used in the subject place. Okay. Example, I am as smart as him. She drives better than me. Now, moving to next rule, rule 9, subject and verb agreement. In any sentence, the verb should agree with the subject in person as well as in number. In other words, if subject is singular, then verb should also be singular. If subject is plural, then verb should be plural. I hope you know this rule. So, always remember in this example, he plays. He is the subject. He is singular subject. Singular subject. Plays is singular verb. Always with singular subject, there should be singular verb. They is plural subject. Play is plural verb. Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. Next rule, rule number 9.
There are two important tricks to correct these types of question. We can have this farthest subject rule and the nearest subject rule. Sometimes there may be more than one subject, two subjects. So they are farthest, one is very close to the verb, one is very far from that. So if it is in the beginning of the sentence, it is called as the farthest subject. If it is near the verb, it is called as the nearest subject. Now what is this rule? Let me explain with the help of an example. Now words like either, neither, any, one, none, when followed by of the, are always followed by a plural noun. Remember, either, neither, any, one, none, these all are used in the subject place. When they are used in the beginning of the sentence or sentence starts with this, always they should be followed by of the, either of the girls, neither of the boys, any one of the student, none of the students, any one of the students. It should be followed by plural noun and a singular helping verb. Either of the students is hungry. This here students, let us take two students. When we talk about two students, we are talking about one person here, because in the sentence in the subject place either is used. Either is referred to one person or one student. So out of two students, only one is hungry. Because the subject is singular, we are using a singular verb, helping verb here. I hope this is clear. None of the books is available. Now you have gone to the shop or library, you wanted to purchase books. The books which you want to buy, those are not available. Any of the book is not available. So how will you say none of the books? Out of many books, one book also is not available on the shelves in the library or in the shop. So none means nothing. One book also is not available. So that's why along with singular subject you use singular helping verb, none of the books. Whichever book you want, out of so many books, one book also is not available in the shop. None of the books. Here always the noun should be plural. Here also the noun should be plural, students. Whenever you use either, neither or any, one or none, along with that the noun which is followed should be always in plural forms. Plural form. Now either is used only when the choice is to be made from two persons or objects. Imagine that there are two girls, two boys, or two bottles, two pens. So you have to make one choice. Out of two, you have to select one. Then you will say either of the pens is good. Either, that means any one. Either is used only when the choice is to be made between two things. So it is used to mean one of the two. Either of the pen is not working. Now if there are more than two persons objects for choice, we use any of the or one of the. It is used if there are more than two persons or objects for choice, we use any of the or one of the. Always remember, either is used only when the choice is made between two persons. There are two things. Out of that you have to select any one, or two objects you have to select any one. It is to use to mean one of the two. Either of the girls can join me, can come along with me. Either of you can do this work. That means out of two, anyone can do it. Okay. Now next one, when the sentence starts with any, always any is followed by one of the. Any one of the. We start a sentence, any one of the. For example,
either of the sentences is incorrect. Here the sentences, that means there are how many sentences? 2 sentences are there. Out of 2 sentences, either, that means one of the sentences is incorrect. One sentence is incorrect. Either of the sentences is incorrect. It can be one sentence, it can be 2. Out of 2 sentences, either of the sentences is incorrect. That means both the sentences are incorrect. One of the sentence is incorrect. Out of 2 sentences, or in a paragraph there are many sentences, we say one of the sentences. There are many sentences. You are pointing out at one sentence and you are saying that one of the sentences is incorrect. So always remember, when the sentence starts with one, it should be followed by of the sentences. This noun should be plural, S should be there. Coming to next rule, subject verb agreement. Till now we were discussing about subject verb agreement only. If the subject is singular, verb also should be singular. If the subject is plural, verb also should be plural. Now, do you remember we have discussed just now nearest and farthest rule, nearest subject rule and farthest subject rule. So let us take one example. Not only the principal but also the teachers dash playing. Now what should come here? It should be is or are. Not only the principal but also the teachers dash playing. How will you fill the blank? Using which verb? Singular verb or plural verb? Now in this example, let us take the nearest subject rule. If we take the nearest subject rule, in this sentence there are 2 subjects, principal and teachers, and after teachers there is a dash. You have to fill the blank with the verb, helping verb. So how will you fill? You should see just before the blank which subject is used. What is the subject here? Teachers. Teachers is in which form? Plural form. So we should use plural verb. The verb, correct verb is are. Not only the principal but also the teachers are playing. We should not use is. This is one example. Let us look at the farthest subject rule example. The principal as well as the teachers dash playing. Now in this sentence again we have 2 subjects, the principal, the teachers. Here the subject is singular, here the subject is plural. Now what verb you will use? If you follow the first subject rule, that means what is the first subject? The first subject is principal. Principal is singular, singular subject. So along with this farthest subject rule, we use singular verb. The principal as well as the teachers is playing. The principal is the first subject. Because the subject is singular, we use singular verb. Along with singular subject, singular verb should be used. I hope this is clear. Now, when you talk about modifiers, it can be a word or phrase which is used to modify any other word or phrase. The definition of modifiers is a word or phrase which is used to modify any other word or phrase. Now, in parts of speech, you have modifiers. Adjectives and adverbs are considered as modifiers. Now, when adjective is there, adjective always is used to modify either nouns or pronouns. A noun or pronoun is always modified by an adjective.
adverbs, they are used to modify adjectives, adverbs and verbs. Now, chic and smart, the travel agency could not help admiring the model's cloth. Here, in this sentence, if you see chic and smart, I have underlined. What is chic and smart? It is an adjective, something describing words. The travel agency could not help admiring the model's cloth. Now you think that we are talking about chic and smart refers to travel agency, because this comes next, this is followed by travel agency, but it is wrong. Here this adjective smart, chic and smart is talking about what? It's talking about model's clothes, not travel agency. So in the above sentence, chic and smart seems to refer to not travel agency, but it is refers to model's clothes. We are talking about the clothes which models wear, they are very chic and smart. So the correct sentence would be, the travel agency could not help admiring the model's chic and smart clothes. So here in this, the chic and smart clothes should come little later. If you start the sentence with the subject, the travel agency could not help admiring models chic and smart clothes. So here models, we are talking about chic and smart clothes. Now if they are participles, participles are also called as gerund. If a sentence or a subject starts with ing form, it is called as participle or gerund. Walking down the road, my hat flew off. If you read this sentence, you think that walking down the road, my hat flew off. What does this sentence mean? If we read this sentence, we think that the hat was walking down the road and it flew away, which is wrong. The correct sentence should be, while walking down the road, my hat flew off. So here, without using the word while, walking down the road, my hat flew off, it gives the same meaning. But you have to understand, here somebody is walking, you are walking down the road, and while walking, due to wind, the hat flew off. Let us see some mistakes which are commonly committed by students in the usage of nouns. My father gave me a pair of binoculars. Always remember, there are some words which are always in plural form. You cannot remove s, like scissors. We always say scissors, whether it is singular or plural, we say scissors only. If it can be referred to one, or it can be, I have many scissors, I have one scissors. So it is plural only, always plural. If you see binoculars, what is this binocular? This is a device which is used to see distant objects, to see things which are very far. So you can see the image here. Binocular means this. I hope you have seen this or heard about this word. So always binoculars is written as with s. It is plural form, but it is used to mention to one object, one thing, one binocular. One binoculars also is binoculars. I have many binoculars. You are talking about many, you say, you use before the noun many. Never use binocular, never write binocular in your exam. If they give sentences and they may give you like this option and ask you which one is correct. So you have to tick this one is correct, binocular is wrong. Scissors, this is correct, not scissor. The first inning of the match was very sensational. In this example, we have inning. You think that first inning, second inning. Inning is always written as with s as plural only. Whether it is one inning or many innings, you say innings.
the first innings of the match. So if you want to specify which inning, first innings or second innings, you have to mention it before the word innings to specify. The first innings of the match was very sensational. So in this, the word usage of noun, inning, always it should be used with s. This is wrong. The correct usage is always plural form. The first innings of the match was very sensational. The second innings, in the second innings, India lost the match, or he fared very well. He scored a century in the second innings. In the first inning, he was ducked out. Let us see the common mistakes in the usage of prepositions. We commonly hear this kind of words, students making this mistake. She is suffering with flu, we say. Never use with preposition when we are talking about suffering. You say she is suffering from flu, he is suffering from influenza. I am suffering from fever, not with. If you translate Telugu to English, then this kind of grammatical mistakes you make. So with is wrong. The correct preposition is from. We had a lot of difficulty to find the house. Now there is a tip here. Whenever in a sentence there is a word difficulty, after difficulty you should never use to. Always remember, along with difficulty you should use in preposition. We had a lot of difficulty in finding the house. You went to a new place, you are looking for a house, searching for some address, and with great difficulty you found it. But when you go there, you will say we had a lot of difficulty in finding the house, not to find the house. Okay. So whenever there is difficulty and the verb is in ing form, always use in preposition. Next example, he got angry upon me. Again, it's a Telugu translation, upon, which is wrong. He got angry with me, we say. With is used to refer to some person, okay, not upon me. A preposition is always followed by an objective case. When it is me, always it should be with me, with him, with her. He got angry with her, she got angry with me or with him. So in objective case, when these pronouns are used, along with this you should use with as preposition. Now another example, I do not depend on he. He is a subjective pronoun. Never use it in objective case. Subjective case, objective case. In objective case, the correct pronoun is him. I do not depend on him is the correct sentence, correct usage. I do not depend on is the preposition here. Him is the objective pronoun. I is the subjective pronoun. Give this pen to she. Most of the students make this mistake. Give this pen to she. Again, she is an objective subjective pronoun, not objective. It cannot be used in objective case. You can start the sentence, or you can use in the subject form. She, he can be used in the subject place, but you cannot use it in the object place. Give this pen to her is the correct sentence. Her is a pronoun which is used in the object's place. Now, if there are adverbs like seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, barely,
neither, rarely, deny, forbid, lest, until, unless, both. All these adverbs are used in as negative words in negative form. So this means it is negative only, nothing. You're talking about something is not done. She visits me seldom, that means very rarely. She never comes to see me, that means never. Never means nothing. Now example, she denied that she had not stolen the pen. If you look at the sentence, she denied, she is the subject, denied is the main verb, that she had not stolen the pen. Now here in this sentence, denied itself is it means that it is no, not. There is no need of using again one more not in the sentence. Denied itself is saying that she has not stolen the pen. The word denied itself is saying that I did not steal the pen. There is no need of using not. If you use not, then the sentence is wrong here. Never use not or negative words with adverbs. You should say, she denied that she had stolen the pen. She denied that she had stolen the pen. Here this doesn't mean that she had stolen the pen. You are mentioning here, you are giving clarity here, saying that, using the word denied, saying that she said no, she had not stolen the pen. So there is no need of using not in this clause. I hope this is clear. I hardly know nothing about him. Now when you use hardly adverb in a sentence, there is no need of using again negative form of word here. I hardly know nothing about him. That hardly itself says you don't know anything. So there is no need of repetition of this word, negative word again. You should say, I hardly know anything about him. Where is that person? I don't know. I did not see him since long time. What is he doing? I don't know. I hardly know anything about him. What is his name? Where does he live? What work he does? I don't know anything about him. Now, both of us are not going there. In this example, both of us are not going there. Again, this is a wrong usage. When you use both, you should use positive sentence. You should never use negative, not. When you are talking about something negative, you should use neither. Neither of us is going there. Neither she nor I am going there. Neither of us is going there. Nobody is going there. Nobody is going to the movie or marriage or attending the function or class, nothing. Neither of us. Out of two persons, neither of them, nobody. Neither she nor I am going. When an adverb is used in the beginning of the sentence, it must be followed first by a helping verb and then by a subject. Remember, if a sentence starts with a adverb, it should be followed by helping verb, first by a helping verb, then subject. Now, adverb of frequency. Seldom he goes there. If you look in this example, seldom he goes there. Now, this sentence is starting with adverb. Seldom is an adverb. He goes there. He is the subject, goes is the main verb, there is the object. This is a wrong example or wrong sentence. How should you say? Seldom does he goes there. The adverb should never be followed by a subject. It should always be followed by a helping verb. Seldom does he go there. Seldom does he visits us. Seldom is adverb of frequency, very rarely.
So always adverbs should be followed by helping verbs, not by subjects. Let us take another example and see. No sooner I came home than I turned on the TV. No sooner I came home than I turned on the TV. In this sentence, no sooner, the sentence is starting with no sooner. Again, no sooner is an adverb followed by I. I is the subject. So, this is again wrong. Here, helping verb is missing. You should say, no sooner did I come home than I turned on the TV. Here, the main verb also is used in the wrong form. Okay. No sooner did I come home than I turned on the TV. Adverb should be followed by do form of verb in past tense, did. And because here did is there, the main verb should be in present tense. No sooner did I come home than I turned on the TV. Earlier we have discussed about subject and verb agreement, singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. So, in this example, let us see what is the mistake. One of my friends worked in Gurukulam. We have discussed earlier, whenever we start a sentence using one or any, none, etc., of followed by of, next the subject or nouns should be in plural form. Okay. So, one of my friends work in Gurukulam. Here work is the main subject. Subject is singular, so verb also should be singular. Here you are writing work. Work here is plural, which is wrong. You must write one of my friends works along with singular subject, singular verb, works in Gurukulam. Always the subjects he, she, it is followed by singular verbs, and to the verbs you add s or es, like, likes, work, works, receive, receives, go, goes. Es we are adding, to go we are adding es, goes in present tense. So, along with he, she, it, we use singular verb, singular subject, singular verb. Along with plural subject, we use plural verb. Every one of the workers received the same gift. Again, every one of the workers, you are talking about every one of the workers. Here again one, you are talking about one person, singular subject, and you are using a plural verb here, which is wrong. It should be every one of the workers receives the same gift. So, sentences which are starting or in the subject's place, which are starting with each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody, it should be followed by singular verb. If you look here in the next example, neither of my sons look like me. We are talking about neither, that means nobody. My sons look like me is wrong. We are talking about neither he or the other one. It look like me. Here the verb look, plural, is wrong. It should be neither of my sons looks like me. Looks is a singular verb. Look is a plural verb. A small group of birds are flying in the sky. Now, if you look at this sentence, you may see here birds, and you may think that because it is plural noun, you must use verb also as plural, but it is wrong. You are talking about a small group of birds.
So here a small means one. You should not look at this subject, you should look at the farthest subject, a small group of birds. So it should be referred to as singular. Because it is singular, it should be used, here verb also should be singular. Never go for the nouns which are in plural form. If you go for plural form of nouns, you will make mistakes. If you think sons here, if you look at this noun sons, you may use the verb look, which is wrong. Here also, if you look at workers, because it is plural, you may think that verb plural should be used. It is wrong. You should never see the subject nouns in plural form. You should always see the subject, the farthest subject, everyone, anyone, neither. What is the subject speaking about? Now coming to verbs of sensation like taste, smell, appear, feel, seem, sound or look, we use these words to talk about sensation, our sensation. These are not active verbs. They do not make direct action. In a sentence, sometimes only helping verb is used along with the subject. Sometimes there are two verbs, helping verb plus main verb. So never assume or never think that these verbs of sensation like taste, smell, etc. are active verbs. They are not active, they are passive. Let me explain you with the example. I felt bad or he felt bad. Now he is the subject, felt is the verb here. Again feeling, sensation. When such verbs are used, you should see it should be followed either by adjective or adverbs. Here, how did he feel? Bad, good, happy, sad, what? So you can use any describing word here to describe you can use any adjective to describe his feeling. He felt happy, he felt sad, he felt bad, he felt angry. Now let us take the example of adverb. He drives badly. In this sentence, he is the subject, drives is the main verb. Now here this is the main verb. It is not a sensation verb. Here we are not talking about any feelings. We are not talking about, no feelings are described here. We are talking about some direct action, active verb, driving. He drives badly. With such main verbs, always adverb should be used. How he drives? Very badly, very rashly, very fast. He drives fast. So any of the adverbs can be used after this main verb, drives. The difference in this is, when sensational verbs are used, you should use adjectives in the object place. When main verbs are used, adverbs should be used in the object place. Let me repeat, let me reiterate. Verbs of sensation like taste, smell, appear or something, feeling, they are not active words. They does not make any direct action. They should be always followed by, if they are there in the sentence, that should be followed by adjectives and not adverbs. For example, he felt bad. In this sentence, he felt bad. He is the subject, felt is the verb, sensational verb. So it is not active verb. You cannot see his feeling. You have to describe it. So you have to use a describing verb, that is adjective. He felt bad. He felt happy. He felt sad. He felt excited. These all words can be used
Adjectives can be used after the verb felt. It tastes yummy. So, you are using adjective to describe the taste. It tastes yummy. It looks delicious. In the example, it looks delicious. Again, looks is a sensational verb. It is not an active verb. So, you are using it to describe. After the sensational verb, you are using an adjective or describing verb. But in a sentence where there are main verbs, it should be followed by adverb. He drives badly. He drives rashly. He drives fast. We will continue this sentence correction in the next episode. Welcome viewers. Today's reasoning topic is embedded figure. These embedded figures comes under non-verbal reasoning. The word embedded means hidden. The particular given question is embedded in the answer figure. So in this type of questions, we need to identify the embedded question figure in the answers. Let's start with one particular question. The question figure is given here. At the bottom you have answer figures. One need to observe and identify this question figure is embedded either in option 1, 2, 3 or 4. So in this case, in this kind of questions, you should have very good observation skills. Let's see this particular question. So in case of option 1, check it whether it is possible or not. You check from any point. So generally you take certain points in this kind of questions. For this one, you take here one point, here this point, and this point, and this point. So you try to check these whether anywhere these lines are or these points are possible or not in one particular question. By observing all these, I can directly say that in option 3, if you observe this option 3, these points are visible. See here. This is the line. These are the lines, right? So you may see these lines and these lines. Okay, these lines. Here also you can observe that one. Here also you can observe line. Like you can see these lines and these two lines. So everything is exactly same. The angle, you can see this angle, the length, and everything will be same. So you should have a very good observation skill and you should find out where this question figure is embedded in the answer figures. Again, no need to confuse. You should not modify this particular figure according to your convenience in the exam. No, you should not do that. Whatever the exact representation of the question, you should identify in the answer figures. This is the question figure that is given. You check in option 1, 2, 3 or 4. Again, this is very easy kind of question. Directly you can recognize because in option 1, no way it is possible. In option 4, no way it is possible. In option 3 also, no way it is possible. Directly I can say that option 2 is the answer. So in the examination, the difficulty of the question depends upon the number of lines and whether it is cumbersome or normal. See, in this kind of question, directly I can represent here, right? Directly I can see it. But if more number of lines are there, the question will become more tougher. If the same question, if very bigger and is having more number of lines, then it leads to confusion or I have to observe it very, very carefully. Otherwise, directly you can represent the figure in the option figures. See here, I already said that the difficulty of the question depends upon the number of lines. See here, in answer figures 1, 2, 3, 4, there are many lines are there. That is the reason now this figure either in 1, 2, 3 or 4, it becomes very difficult for us. Why? Because many lines are there,
Now many combinations are possible. When many combinations are possible, it seems that it will be a different one. See here, figure 1, many lines. So you need to cross check carefully each and every line whether it will fit in option 1 or not. See, directly by seeing the figure, I can eliminate option 2 because option 2 and this figure no way resembles. I can't even put it. So directly I can eliminate. But you see these options like 1 and 3, they are really close. So, but you can see directly answer from here. The answer is in option 4, directly where I will get the answer. I will draw this answer figure. So, this is the answer figure that is in the option 4. So, in the examination, that is the luck of the student. If the students gets less lines, the question will be easy. If in the exam, if the students are getting more lines, then it makes the question very difficult. See, look at this question. In this particular question, Z is given here. So, you need to identify the Z in the option 1, 2, 3 or 4. Again I said more lines, more confusion, less lines, you will get answer very fast. So, let us check whether the Z is possible anywhere. In option 1, it is not possible anywhere. I can't start in any one particular place. For example, I can start like this. So, there is nothing like this is there. So, I can directly eliminate option 1. In option 2, can I start anywhere? See, if I start somewhere here, it is not there. It is somewhere like this, not possible. So, I cannot start in option 2 also. So, option 2 cannot be my answer. In option 3 also, I can't start anywhere. If I start somewhere here, no, there is no extra representation of point. So, this is not possible. For see here, everything is same. These two lines are same. So, that has to follow. In this case, it is not possible, right? So, option 3 not possible. Come to option 4, yes, you can see here a little bit closer. So, directly I can represent it with these two lines as well. So, answer is option 4, directly we can say this one. See here question figure and again options. See in option 1, particularly option 1 and option 4 and option 2, their resembles very close because more number of lines are there. When you have more number of lines, you should be very careful. But in this kind of questions where I have to focus means there are two areas you need to focus, that is these two lines. These are very, very important because in maximum cases the question will make you tricky in these lines. If you are able to find out these two lines, I think it is very easy to find out the entire figure. For this, you see option 4, I think in option 4 everything is possible. So, let us see that. So, imagine this is the line. So, you can see this now. So, exactly this figure is represented here in this way. So, these two are also parallel, very same. Here also these two are same on the same side and again inverted towards in. Here you can see it is inverted inside, here also it is inverted inside, here also it is inverted inside, here also it is inverted inside. Perfectly option 4 is the answer where it is embedded here. In this figure also more number of lines, again more confusion. So, when you have more number of lines, you should be more careful and let us try to get the answer in this particular case. See, in this case you should get these parallels, this is parallel and this also parallel, again all these things. So, everything should be satisfied in this condition. So, then only you will get a perfect answer, otherwise you will end up after wasting much time, you will keep wrong option. See here, answer is option 3. So, let us how check it, how this is option 3. So, you can clearly see this option question figure in the option 3. So, then your answer will become option 3. See here, in this case obviously it is very easy question because less number of lines, I said less lines, less confusion, more easy. Question figure directly I can say option 2 because you can see in option 2 directly this figure is embedded here. See, in case of this question figure, you need to check whether it is in option 1, 2, 3 or 4. Directly by seeing the options, 3 cannot be my answer, 2 cannot be my answer, either 1 or 4, 4 also it is not possible. Directly I can say option 1 is the answer. So, where in option 1 means you can pick this segment. Okay. So, you can clearly see here
So your answer is option 1 is the answer. See, it's not exactly like this it is present. Even you can rotate it. Also, it's not, it rotated, actually it is inverted and again rotated from top to bottom. So when you invert it and again rotate from top to bottom, then you will get option 1. Don't expect that it is going to be as it is in the answer figures. No, it is not. He may rotate also. He may rotate and he will put it in the answer figures. X is embedded in A, B, C or D. So again, it's very tricky question because option A and option C will be very, very close. Directly I can eliminate option D and B, and option A or C is very close. See, in case of this particular question, answer is directly option C. Directly I am representing in the answer figure itself. So this is the figure. I already said that it is not exactly upright. Now you invert it. When you invert it, obviously it will fix in the option C. Now look at this figure. So in this figure, semicircle is given. In all the answer figures also there is semicircle. But obviously by seeing this figure, I can eliminate some options. That is option 4 eliminated, option 1 eliminated. So our answer is in between either 2 or 3. But you see, in case of 3 where it is not at all possible for me, this point is not possible in case of option 3. So this diagram, this representation, I am not getting anywhere in the option 3. So directly option 3 is eliminated. So what is the answer? Answer is option 2 is the answer. In option 2, we can see this particular figure somewhere here like this. So it directly represents your question figure in option 2. See, X figure is either embedded A, B, C or D. So in this case, by seeing that, directly I can eliminate two options, that is C and D is eliminated. Now if you see here, option A and option B both are very, very close. So whenever both are very, very close, you try to take the length and angle also. So in this case, if you see here, option A, this angle till here, then followed by here, and then this one could be the answer, right, in option A. In option B also, some kind this is possible. Somewhere it is possible. So let's try to check here. This is one line. Again it is moving back, moving here, again coming back, move to the top, again you segregate and you commit. So if you see these two, option A and B looks quite similar. Then which one is correct in the exam? So which one is perfect means you check the length and everything. So if you draw a line from here, this will become parallel, whereas this will become shorter. Option B becomes shorter, whereas these two will be quite same. So obviously answer become option A. Option B is wrong because it is given a bit shorter compared to option B. This question is bit easy. Directly by seeing that, we can go for the answer. Elimination, yes, C is eliminated because on the top you can see this line, and in option A this line is not there here, not there. So this is like this. So option A and C is eliminated. Now answer is between B and D. Between B and D, directly I can recognize answer is option D. You can see a triangle at the bottom and a line on the top as well. Directly your answer is D. See, this is a bit different embedded figure. What is saying? Which of the answer figures is embedded in the question figure? He is asking quite reverse. Till now we saw questions from where question we have to find out in the answer figure. But what he is asking in this case is answer figures you have to find in the question. So it is going like this, not like this. This is not like this. It is going from answer figure to the question figures. So let's try to check which of the following answer figure will fit in the question figure. Option 1 not possible. Option 2 yes possible. You can see here this part it is possible. 3 not possible. D, it appears it is possible, but it is comes like a rectangle. This is rectangle, but this is like a square. So this also not possible. 3 is also not possible. So directly answer is 2, where directly you can see at the center in the form of half triangle. This portion, right? This is the question figure. See, I always said that this should not be exactly present in the answer figure. It may be in the rotation form also. So for this, if you see the answer where it is embedded somewhere here.
See, this is the embedded portion. So this figure is embedded here. See, he rotated it. How he rotated? He rotated in the anti-clockwise direction by 90 degrees. The moment he rotated anti-clockwise in 90 degrees, obviously you can see this figure is embedded in this particular portion. Till now we saw embedded figure questions. Embedded figure means, embedded means hidden. This particular question figure is embedded in the answer figures. So students needs to observe the answer figures very carefully to find out the answer. Now let's discuss about trends. So what are these different trends that are given in a particular question? So look at, we'll directly see the question, how it is given. So in the examination, you can see a big lengthy directions are given. You need to follow these directions carefully. Says that given below are two matrices. So you have two matrices, that is matrix 1 and matrix 2. So given below there are two matrices of 25 cells. So total, if you count, you have how many cells? Total 25 cells, each containing two classes of alphabets. There are two classes of alphabets. What are they? In matrix 1, it's talking about A, C, B, D, E. Here also P, R, V, O, G. So there are different classes of alphabets. The columns and rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and that of matrices 2 from 5 to 9. You can see here in matrix 1, the number is from 0 to 4. Here also 0 to 4. In case of matrix 2, the number is from 5 to 9. Here also the number is from 5 to 9. A letter from this matrix, this is very important, you underline if whenever you see this question. A letter from these matrices can be represented first by its row number and next by its column number. That's what he is saying. You take any letter in this given matrices, this letter is first represented by its row and then by its column number. See here, for example, if I select any letter, I said a letter. For example, I am taking here T. How this T can be represented? First by its row and next by its column. So I can say 1, 1 is T, that is row and column. So row 1 and column 1 represents the letter T. Or you take any other letter. In this case, you take letter A, this A. So this letter A represented first by its row number. See here, this is the row number. What is the row number here? 2. And next, this particular letter is also represented by column number. What is the column number here? 3. So 2, 3 represents A. That's what it's saying. So a letter from these matrices can be represented first by its row number and next by its column number. So first row number and then column number, you will get the position of the letter. Student has to be careful here. How? Because sometimes in the exam, he will change this wording. How? He will say that a letter from these matrices can be represented first by its column number and then by its row number. Like that also he may ask in the exam. So we need to be careful. So we know now how a letter is represented. Now come here to the question, that is MAGI. MAGI is given and all this the representation of M is 21, 10, 24 or 32, we need to find out. See, directly what I am going to say is, for example, you see matrix 1, M is here, M is here also. If there is any other representation, you need to check it out. So what I will say generally is better to go from the option, because there are many letters that will represent with different numbers. So it's better to check with the options, you will get answer very fast. See here, first take option 1. In option 1, 2, 1. What is this 2, 1? Row and column. So 2 is row and 1 is column. So check it out, 2, 1. So what is having here? M. So 2, 1 is coding for M, or 2, 1 represents M. Next one is 4, 2. Is 4, 2 is representing A? Check it out here. 4 and 2 is representing A? No, it is representing T. 4 is row and 2 is column. So let's check out whether row and column is 4, 2. So 4
and 2. So this 4 2 represents what? A. So it is also correct. Then 8 6, 8 is row, 6 is column. Now check here, 8 is row, 6 is column. So here what you are having here? G is there. So it is also representing G. Next 6 9. So 6 9 is representing I or not? Check it. 6 is the row and 9 is the column. 9 is the column. It is representing what? I. So your answer is option 1 directly. So that's how from the options you need to check whether these letters are represented by option numbers or not. In the same way, we will see at the next question, that is FELT. Now you need to check out whether F is coding with 7 6 3 4 6 7 or 2 3. See here, 7 6 is representing F. Check it out here. First row 7 6, next column is 6. Is it representing F? No, it is representing what? Yes. So not possible. See the next one. Next one is 3 4. Is 3 4 is representing E? So 3 4. So here 3, here 4. Is representing for what? A. So wrong. Next one is 6 7. Is 6 7 is representing for F? Let's check out 6 and 7. So 6 is the row, 7 is the column. 6 7. So you can clearly see it is F. So once this is correct, now check with 0 4. Is 0 4 is representing E? So 0 4. So you can see this is E. So 0 and 4, yes. Next one is 4 1. Is 4 1 is representing L? Let's check. 4 is the row and 1, this is column. So it is L. So it is also correct. Finally 2 4 is representing T. Check it out. 2 and 4, you can see here, this is here. So this one represents 2 and 4. So again option C is the answer. So I always say that it's better to go with the options in the examination, but thing is you need to observe very fast. Let's check with the another question. So directly, no need to read entire directions, because you know there are two matrices, that is matrix 1 and matrix 2, each is coding from 0 to 4 in matrix 1 and 5 to 9 in matrix 2. It's everything is same in any directions in the exam. So I already said that you need to focus only on one line, that is a letter from these matrices can be represented first by its row number and next by its column number. You should know this one. You know, first represented by row and next represented by column. So let's check with this particular option. See first P. Now you check out whether P is coding for 0 0. So 0 0 is not P. So eliminate. 5 5. Check it out. 5 5. Yes, 5 5 is coding for P. Next one is 5 8 is O. See here 5 is row, 8 O. So yes. Next one 2 4. Whether 2 4 is for yes. 2 4. See here 2 here, 4 here. It is for T, not for yes. So obviously eliminate. Now again you have to start with the option C as it is. 5 5. Check it 5 5. 5 5 P. 6 6 is O. Check it out. 6 6 is O. Then 7 7. 7 7 is S or not. See here 7 and 7. This one, it is also coding for P. So this cannot be answer. Obviously finally whatever the remaining, that will be our answer. See in the case, check with the next question, that is DONY. Directly you need to check very fast, that is 2 2 is D. Check out 2 2 D, yes. 6 6 whether O. Check it out. So 6 and 6 O, yes. 3 0. So 3 row and 0 column, N, yes. Y 9 7. Check it out. 9 7 Y. So obviously your answer is option 1. In today's episode,
we learnt about embedded figures. So student need to observe the question figure whether hidden in answer figures. In this case, you should be careful with the size, the angle and the length of the question that is given. In case of trends, in this case the letters are represented by rows and columns. If you are able to find out from the options, you will get answer very easily. Thank you. హలో టీచర్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాబిలిటీ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాం. ప్రాబిలిటీ బేసిక్ టర్మినాలజీ అండ్ ఆల్సో ద మెథమెటికల్ డెఫినేషన్స్ చూసాము, అలాగే ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము. నౌ విల్ గో టు ఫర్దర్ టాపిక్స్. The mathematical definition what we have seen in the last class is probability of occurrence of event E is given by number of favorable outcomes divided by total number of outcomes in a sample space. So now we'll see the limitations of this mathematical definitions. The first limitation is when the events E are not equally likely. Not equally likely. In this case, we cannot apply the mathematical definition. And our second limitation is when the number of outcomes are infinite or unknown. So in this case also we cannot apply our mathematical definitions. Now statistical definitions. Statistical definition. So this statistical definition, what this statistical definition says is, so in the mathematical definition what we are doing, we are just doing the trial once, we are just doing the event once, and we are calculating number of favorable events divided by total number of outcomes in a sample space. So this statistical definition ఏం చెప్తుందంటే, అలా ఒక్కసారి చేయడం వల్ల మనకి ప్రాబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాదు, we are just doing it only once. So statistical definition ఏం చెప్తుందంటే, స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, అలాంటి ఈవెంట్స్ని మనం n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. సో అట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనకి ఫేవరబుల్ వచ్చింది డివైడెడ్ బై ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ ఆర్ రిపీటింగ్ ద ఈవెంట్ విల్ గివ్ us the exact probability. So see here. So the probability of an occurring the probability of occurrence of an event E is given by limit n tends to infinity m by n. Limit n tends to infinity m by n. So this n denotes the number of times we are repeating the event, and m denotes the number of times our favorable event occurred. Now limitations. So what are the limitations of this statistical definitions? So as we are saying, we have to repeat the event n number of times. You have to repeat the event n number of times. So there is one condition in the statistical definition. So when you are repeating the event n number of times, each event has to be repeated under identical conditions. Identical conditions. You have to repeat all the n number of events under ఐడెంటికల్ కండిషన్స్. సో అదే మనకి ఇక్కడ లిమిటేషన్ అవుతుంది. మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్ని ఐడెంటికల్ కండిషన్స్లో చేయడానికి వీలు పడదు మ్యాక్సిమం. సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్. సో బిఫోర్ సీయింగ్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్, ఫస్ట్ విల్ సీ ద ఫ్యూ టెర్మినాలజీస్ హియర్. Probability of A union B. This represents the probability of occurrence of A or B. Alage probability of A intersection B. This denotes the probability of occurrence of A and as well as B. And as we know, P of A represents the probability of occurrence of event A, and P of B represents the probability of occurrence of event B. So now when we have two events A comma B, when you have two events A comma B, the probability of occurrence of A or B is given by probability of occurrence of A plus probability of occurrence of B minus probability of occurrence of A and B. So this is the addition theorem of the probability. Now let us see a small example here. Now
my A event will be getting a even number when a die is thrown. My event E will be getting a number 4. Getting a number 4. Now, what is the probability of my event A getting an even number when a die is rolled? It is 3 by 6, it is 1 by 3. Alage probability of B getting a number 4 is nothing but 1 by 6, the probability. Now, probability of A intersection B. Probability of A intersection B. So, probability of A intersection B enti manaki even numbers enti ikkada 2, 4 and 6. Manaki ikkada getting a number 4 outcomes enti favorable outcomes 4. So, is there any intersection part? Yes, 4 is a part of a even number. So, it is 1 by 6 again. Now, probability of A union B, which is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 minus 1 by 6, which will be equal to 1 by 3. Probability of occurrence of event A or B is equal to 1 by 3. Next. Now, probability of occurrence of A or B is 1 by 3. See here, when our events A and B are mutually disjoint sets, when A and B the events are mutually disjoint sets, అంటే ఏకి బీకి అసలు సంబంధం లేదనమాట. సో అలాంటి కేసులో మనకి A intersection B will become 0. A intersection B will become 0. Then our probability of occurrence of A or B will be equal to probability of occurrence of A plus probability of occurrence of B అవుతుంది. Let us see a small example on this also. See, two events A and B. My event A is getting a number 5 and the event B is getting a number 6 when a die is rolled. Now, probability of occurrence of event A is 1 by 6, probability of occurrence of event B is 1 by 6, it is same. Now, probability of occurrence of A or B is equal to probability of occurrence of A plus probability of occurrence of B minus probability of occurrence of A intersection B. Is there any intersection part for these two events A and B? So, there is no intersection part. Occurring a number 5 and occurring a number 6, both are different, there is no intersection part here. Now, probability of occurrence of A or B will be equal to 1 by 6 plus 1 by 6, which will be equal to 1 by 3. So, this is for the two events A and B. Now, we will just slightly extend this addition theorem of probability. We will see for events A, B and C as well. Now, when there are three events A, B and C, the probability of occurrence of event A or B or C is given by probability of occurrence of event A plus probability of occurrence of event B plus probability of C minus probability of A and B minus probability of B and C minus probability of A and C plus probability of A and B and C. So, this is the formula for addition theorem of three probabilities. Probability of A union B union C is given by probability of A plus B plus probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. So, in the same way, when these three events are mutually disjoint sets, appudu emoutundi, these intersection parts all will become 0. Appudu probability of occurrence of A union B union C will become probability of A plus probability of B plus probability of C when the three are mutually disjoint sets. Now, we will see a small example here. So, integer is chosen at random from first 200 digits. What is the probability that integer is divisible by 6 or 8? So, this is one of the application of the addition theorem of probability. So, n is equal to 200. Now, event A refers to
the integer is divided by 6. Event B refers to that integer is divisible by 8. Now I will see how many numbers are there from 1 to 200 which are divisible by 6. Now see here, my A set will become 6, 12, 18 so on up to 200 కాబట్టి 198 ఉంటుంది. Okay, 198 is the last number which is divisible by 6. So how many numbers are there here? N of A, it is 33. అలాగే సెట్ B రాసుకోండి, 8, 16, 24 so on, the last 200 is divisible by 8. So here N of B ఏమవుతుంది ఇక్కడ 25. N of B is 25. అంటే total number of favorable outcomes is 33 here, total number of favorable outcomes here is 25. Now A intersection B అంటే 6 తోని 8 తోని divisible అయ్యాయి. So what is the LCM of 6 and 8? 24. So we'll write the numbers which are divisible by 24, 24, 48 so on up to 192. So N of A intersection B will become 8. Now apply the probability. What's the probability that integer is divisible by 6 or 8? మనకి ఏం కావాలి? Probability of A union B కావాలి. Probability of A union B కావాలి. See here, probability of A union B is what? Probability of A. Probability of A ఏంటి ఇక్కడ? 33 divisible by 200. అంతే కదా, N of A is nothing but the number of favorable outcomes. కానీ టోటల్ సెట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 200 అవుట్కమ్స్ కదా. సో 33 by 200. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ B ఎంత? 25 by 200. The same way probability of occurrence of A and B, it is given by 8 by 200. So now P of A union B, which is given by P of A. P of A is 33 by 200 plus P of B is 25 by 200 minus P of A intersection B is 8 by 200. So it will become 200 divisible by 33 plus 25 minus 8. It will become 50 and the probability is 1 by 4. A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Find P of A given that P of B is 3 by 2, 3 by 2 times of P of A and P of C is half times of P of B. We need to find P of A. We need to find P of A. So the relation is given right here. P of B, here it is 3 by 2 times of P of A. P of C is given 1 by 2 times of P of B. Now let us consider the P of A as small p. Let's consider. Now P of B will become what? 3 by 2 times of small p. అలాగే P of C ఏమవుతుంది? Half into P of B ఏంటి? 3 by 2 times of small p. P of A is equal to P. P of B is equal to 3 by 2 times of P. P of C will be equal to 3 by 4 times of P. Now check what is the relation between A, B and C. So here it is saying A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events. So what's the meaning of that? P of A plus P of B plus P of C summation must be equal to 1 because they are mutually exclusive and exhaustive events. So add P plus 3 by 2 times of P plus 3 by 4 times of P, which will be equal to 1. Simplify. 4P plus 6P plus 3P, which is equal to 1. P will be equal to 4 by 13. That is nothing but the probability of A. Probability of A is 4 by 13. So using this probability of A, you can find the probability of B and probability of C as well. Now, conditional probability. So what is this conditional probability? Let us assume there is an event A, it is occurring. Let us consider the event A which is the present event which we are doing. Now let us consider there is other event B which is occurred in the past. Past లో ఈవెంట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. Now
what is this effect? What is the probability? Sorry, there is an event B which is okay. Sorry. Okay, there is an event B which is already occurred in the past. So A event is the event which you are doing the present right now, but B is an event which is already occurred in the past. Now, ఈ B యొక్క ఎఫెక్ట్, B యొక్క రిజల్ట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మన కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబబిలిటీ మీద ఎలా చూపిస్తుంది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. See here, and it is denoted by P of A given B. Don't read as A by B, it is A given B. It is saying the probability of occurrence of event A given that B has already occurred. సో B ఆల్రెడీ అయిపోయింది, దాని రిజల్ట్ మనకి ప్రెజెంట్ చేసే ప్రాబబిలిటీ, ప్రెజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాబబిలిటీ మీద ఎలా చూపిస్తుంది అనేది కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. See, it is denoted by P of A given B. There is nothing but probability of occurrence of event A given that B has already occurred, and it is given by probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of A intersection B divided by probability of B. Okay, we will see an example regarding this conditional probability in the last. So first we'll continue the topic from here. So it is given that P of A given B is nothing but probability of A intersection B divided by probability of B. So from this we can extend and form the multiplication theorem. So see, what is the conditional probability? So first, what is the conditional probability? P of A given B is equal to P of A intersection B divided by P of B. Now, the multiplication theorem says that P of A intersection B is equal to P of B into P of A given B. So, this is our multiplication theorem in the probability. అలాగే సేమ్ ఈ ఫార్ములాని ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. P of A into P of B given A. The same formula for P of A intersection B కి రెండు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. P of A intersection B is given by P of B into P of A intersection A by A given B, and also P of A into P of B given that event A. Independent events. So in statistical terms, what is the independent of events? So we know that the conditional probability P of A given B, which is equal to P of A intersection B divided by P of B. So this is the conditional probability formula. So from this we have derived the multiplication theorem, that is P of A intersection B is equal to P of A given B into P of B. Now P of A given B, when this is equal to the probability of A alone, when probability of A given that B has already occurred is equal to probability of that A alone, then we can say that the A and B are independent events. A and B are independent events. So మనం ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అది? When the two events are occurring, the result of the event B will not show any effect, on the occurrence of event B. Then we can say that A and B are independent events. So this is purely in the mathematical statement we are saying. If you want to say in the statistical statement, this is the condition for independent events. Probability of A given that B is equal to probability of A. Now see here. So just substitute this here in the conditional probability. Probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B, which is equal to probability of A if the events A and B are independent. Now see here, probability of A intersection B will become probability of A into probability of B. This is one more formula you have to remember. When the two events are independent, probability of occurrence of A and B is nothing but the probability of occurrence of event A and probability of occurrence of event B. Now, you see what is pairwise and mutually pairwise independent and the mutually independent events. Now let's consider three events A, B and C. Now probability of occurrence of A and B is probability of occurrence A into probability of occurrence of B.
probability of occurrence of B and C is given by probability of occurrence of B and probability of occurrence of C. Alage probability of occurrence of A and C is given by probability of occurrence A into probability of occurrence of C. So when these three statements follow, when the three statements satisfies, then we say that A, B, C are pairwise independent events. Alage, apart from these three, there is one more statement. A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C. So along with these three, along with these three statements, if the fourth statement also follows, then we can say that all these A, B, C are mutually independent events. Only first three conditions satisfy avute, that is pairwise independent. So first three conditions to part of the fourth condition would satisfy indante, then we can call A, B, C as mutually independent events. Okay, let's see an example. From a city of population, the probability of selecting a male or a smoker is 7 by 10 and the statements are given. Now first, let us assume there are two events, A and B. Now A is nothing but selecting a male and B is an event selecting a smoker. Now write in the statistical terms. Probability of selecting a male or a smoker and a P of A union B, which is given by 7 by 10. A male smoker, that is probability of A intersection B, male and a smoker, it is 2 by 5. And the third statement is a male if a smoker is already selected, and a probability of selecting a male given that he is a smoker is given by 2 by 3. Probability of A given B is 2 by 3. Now find the probability of selecting a non-smoker. Ante we have to find probability of B complement. Non-smoker, smoker ante even B ainappudu non-smoker B complement avutundi. Alage a male ante probability of A we have to find, and also smoker if a male is selected first ante probability of selecting a smoker given that he is already a male. So these three terms we have to find out. Now let us see how to do this. What are the given terms? Just write in a brief. A union B is 7 by 10. Probability of A intersection B is 2 by 5. Probability of A given B is 2 by 3. So what we find out? We have to find probability of B complement, alage probability of A, alage probability of B given A. We have to find out these three. Now see here first. Probability of A given B. What is the formula for probability of A given B? It's nothing but probability of A intersection B divided by probability of B. So we know what is the value of probability of A given B, that is 2 by 3, which is equal to what is the probability of A intersection B, that is also known, it is 2 by 5. So probability of B, it is unknown, we have to find out. So from this we can get probability of B is equal to 2 by 5 into 3 by 2, which will be equal to 3 by 5. So the probability of selecting B and enti a smoker is 3 by 5, but we have to find probability of B complement. So probability of B complement is given by 1 minus probability of B, which is 1 minus 3 by 5, it is 2 by 5. Now probability of A. So directly apply the addition of the probability theorem. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. We know the probability of A union B, we know the probability of B, and also we know probability of A intersection B. We can get probability of A from this equation. Probability of A will be equal to probability of A union B plus probability of A intersection B minus probability of B. So A union B is 7 by 10, A intersection B is 2 by 5, I will write that as 4 by 10 because I am making the denominators equal, minus probability of B and D, probability of B is 3 by 5, I will write it as 6 by 10. So just to make denominators equal. So 10 by 7 plus 4,
11, 11 minus 6, that is 5. So probability of A is 5 by 10, that is half. Now probability of B given A. Probability of B given A. What's the formula for probability of B given A? It is probability of A intersection B divided by probability of A. So what's the probability of A intersection B? We know it is 2 by 5. And what's the probability of A? We just found 1 by 2, which will be equal to 4 by 5. Now this is how we proceed when these kind of problems are given. When there is conditional probabilities or independent theorems or addition theorems, we have to just proceed in this way to solve the problems. So next we see the very important thing, that is the Bayes theorem. So what is this Bayes theorem saying? We just see here. Now there are events E1, E2, so on up to En. అట్లా మనకి n events ఉన్నాయి, and there is a probability assigned to each of the event. There is a probability assigned to each of the event. Now events అన్ని ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి, ఈవెంట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట. Now there is one more event, event A. It is known, the event A is known and the probability of A is also known. Now the probability of A given EIs, the probability of A given EIs, అంటే ఈ ఈవెంట్స్ E1 to En ఏదైతే ఉన్నాయో, సో వాటి కండిషనల్ ప్రాబిలిటీస్ కూడా మనకి తెలుసు అనమాట. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E1, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ En. అప్పటి వరకు మనకి ఈ ప్రాబిలిటీస్ అన్నీ కూడా తెలుసు. నౌ we have to find the probability of EI given, probability of A given EI into probability of EI divided by summation probability of A given EI into probability of EI, where I takes values from 1 to n. Now this is the formula for the Bayes theorem, which is very important. మీరు ఏం ఆలోచించకుండా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ దీంట్లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది బేస్ థియరమ్ అసలు ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది. నౌ సో లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో దేర్ ఆర్ 3 candidates for the principal E1, E2, E3 whose chances are getting the appointment are in the proportion 4:2:3. The probability that E1 if selected will introduce co-education is 0.3. The probability of E2 and E3 doing the same are 0.5 and 0.8 respectively. So if the co-education system is introduced, what is the probability that E3 is selected as the principal? Now let us consider event A, which is the probability of introducing the co-education. Probability of introducing the co-education is event A. We can call it as probability of A is equal to probability of introducing the co-education. Now probability that E1 is selected as principal, which is given by 4 by 9. So 4 divided by 4 plus 2 plus 3. That's how we convert the proportion into probability. Now probability of E2 becoming the principal is 2 by 9. Alage probability of E3 becoming the principal is 3 by 9. Now what is the data given here? Probability that co-education, probability that E1 if selected would introduce the co-education, that is probability of A given that E1. అంటే A1 సెలెక్ట్ అయితే co-education ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, దట్ ఈస్ 0.3. అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2 అంటే E2 సెలెక్ట్ అయితే co-education సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, దట్ ఈస్ 0.5. అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E3 అంటే ప్రిన్సిపల్ E3 సెలెక్ట్ అయినప్పుడు co-education ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత, దట్ ఈస్ 0.8. నౌ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఆల్రెడీ మనకి co-education ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంట, కానీ అప్పుడు E3 సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాడు. Probability of selecting E3 given that co-education is already introduced. See here, the probability of selecting that E3 as principal, already the co-education system is introduced. So it is given by, directly applies the Bayes theorem formula, probability of A given E3 into probability of E3 divided by summation probability of A given EI into probability of EI, where I takes values from 1 to 3. So what is the probability of A given E3? 0.8. Let us consider 8 by 10
into probability of E3 is 3 by 9 divided by 3 by 10 into 4 by 9 plus 5 by 10 into 2 by 9 plus 8 by 10 into 3 by 9. So this summation I have expanded. 10 into 9, 24. So the denominator will be same, 10 into 9, 12 plus 10 plus 24, which will be equal to 24 by 24 by 24 plus 22, that is 46. So the probability that E3 is selected given that the co-education system is already introduced is given by 24 by 46. ఈ క్లాస్లో మనం మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ లిమిటేషన్స్, అలాగే స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ అండ్ దాని లిమిటేషన్స్, అలాగే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్, మల్టిప్లికేషన్ థీరమ్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. అలాగే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఈస్ బేస్ థీరమ్, దాని నుంచి డిస్కస్ చేసాము. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దోస్ టాపిక్స్. సో till here we can say that the probability unit is completed. So in the next class we will start with random variables. Thank you. Problem number 31, 2011 MSET. See, if the line y is equal to 2x plus c is a tangent to the circle x square plus y square is equal to 5, then a value of c is option 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 5. And now we know that the condition for the line y is equal to mx plus c to touch the circle x square plus y square is equal to a square is that c square is equal to a square into 1 plus m square. Now, in the given problem, m is equal to 2 and that means m is equal to 2 and a square is equal to 5. A square is equal to 5. So, therefore the line touches the circle x square plus y square is equal to 5 if and only if c square, that means c square is equal to m square, that means 5 into 1 plus 4. So that implies c is equal to 5. C is equal to 5. C square is equal to 5 square, so c is equal to 5. So correct option is option number 4. Problem number 32. This also asked in 2011 MSET. See, the segment AB is equal to A moves in the XY plane such that AM is parallel to positive x-axis. Of course, the problem given in the actual examination is wrong. That must be, he has given it parallel to x-axis, then you will get 2 answers. So that's why that I have corrected it as positive x-axis. Now, if A moves on the circle, if A moves on the semicircle, that is circle x square plus y square is equal to a square, then the locus of M, if A moves, then M also moves accordingly. Then the locus of M is first option is x square plus y square is equal to 2a square, and second option is x square plus y square is 2ax, third option is x square plus y square is 2ay, and fourth option is x square plus y square is equal to 2ax plus 2ay. I have just modified this problem. Otherwise, the many writers, authors, they did this problem to cook up this answer. And instead of parallel to the x-axis, they have taken O, A, M and R as collinear points, which is not correct. AM is equal to A is not. Let M is equal to H comma K. M is equal to H comma K. And
A is x1, y1, so that k is equal to y1. K is equal to y1. That means this is actually nothing but h comma y1. H comma y1. Now draw AQ and MP perpendicular to x-axis. X-axis. So therefore OQ is equal to x1 and OP is equal to h plus, this is A, this is A, this is x1, OP is equal to x1 plus A, which is nothing but h, because you have taken m is equal to hk, hy1. Okay. So therefore, now you can have that is OA square, x1 square plus y1 square, or radius square. This is the radius, it's not a. A is equal to, A square is equal to radius square, that is OA square, that is x1 square plus y1 square, which is nothing but x1 square. X1 means h minus a, h minus a whole square plus y1 means k square. Y1 means k square. So that is nothing but, so that implies, so what you get is h square plus k square minus 2ah is equal to 0. A square will cancel. So therefore locus of hk, locus of hk is x square plus y square minus 2ax equal to 0. So the correct option is option number 2. Of course, when you are given, if AM is parallel to positive x-axis, if AM is parallel to negative x-axis, then instead of minus you will get plus. But that fellow has given this as an answer. This as an answer. So that problem is slightly modified. Instead of parallel to x-axis, we have taken parallel to positive x-axis. Positive x-axis. Otherwise, you will get here also m. Suppose if you take A is here, so here also you will get m. This is also A. Question number 33. See, the problem is 3x plus 4y minus 14 equal to 0 and 6x plus 8y plus 7 equal to 0. These two are parallel lines. These are the tangents to the same circle. Then he is asking the radius of the circle itself. The options are given to be number 1 7, option number 2 7 by 2, option number 3 7 by 4, option number 4 7 by 6. Now you know that the given lines are 3x plus 4y minus 14 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 by 2 equal to 0 are parallel and touching the same circle. So therefore, distance between them is the diameter. So which is equal to modulus of the distance between them, modulus of minus 14 minus 7 by 2 by square root of 3 square plus 4 square, which is 35 by 2 into 5. So 7 by 2. So therefore radius is equal to 7 by 4. 7 by 4, half of.
So 7 by 4. So the correct option is option number 3. Problem number 34 is the point of contact of the circles S is equal to x square plus y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0, and the circle S dash is equal to x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 is, it has given 4 options. First option 0 1, second option 0 minus 1, third option 1 0, and fourth option minus 1 0. And here see, for circles A is equal to minus 1 and radius R1 is equal to root over 1 plus 1 minus 1 is equal to 1. B is equal to 1 minus 1 and R2 is square root of again 1 plus 1 minus 1 is equal to 1. Or the centers and radii of the circles. Now you can see that AB is equal to distance between the centers. AB is equal to minus 1 whole square plus minus 1 plus 1 whole square, which is equal to 2, which is R1 plus R2. So therefore the two circles touch each other externally since the radii of these circles are equal implies the point of contact is the midpoint of AB. Midpoint of AB, which is equal to, midpoint of AB means 0 comma minus 1. So the correct option is option number 2. Here see, the two circles touch each other, but they are of equal radii, same size. So therefore automatically the point of contact must be the midpoint of the line joining the centers. So which is nothing but the midpoint of the line joining the centers is simply 0 comma minus 1. Problem number 35. So here he has given one circle and list 1 contains some properties of C and list 2 contains the corresponding equations. So list 1 is the equation of A, the equation of the polar of 4 comma 3 with respect to C, and B, the equation of the tangent at the point 9 comma minus 5, the equation of C, the equation of the normal at minus 5, minus 7, minus 5 to C, and the equation of the diameter of C through the point 1 comma 3. And list 2 has given 5 plus 5, y plus 5 equal to 0, x is equal to 1, 3x plus 8y is equal to 27, x plus y is equal to 3, and x is equal to 9. So we have to match for A which is correct, for B which is correct, for C the correct one, for D we have to match the correct one. The polar of a point x1 by 1 with respect to the circle S is equal to 0 is S1 is equal to 0. So therefore in the present case S is equal to, in the present case S is x square plus y square minus 2x plus 10y minus 38 equal to 0, and x1 by 1 is equal to 4 comma 3. So therefore
Therefore, polar of 4 comma 3 with respect to s is equal to 0 is s1 is equal to xx1 x into 4 plus y by 1 y into 3 minus of x plus 4 plus 5 into y plus 3 minus 38 equal to 0, or that is 4x minus x. So 3x, 4x minus x, 3x, 3y plus 5y, 8y, 3y plus 5y, 8y, minus 4 minus 38 means minus 42 plus 17, that means plus 15 means 27. So this is equal to 27. 3x plus 10y, 8y is equal to 27. So therefore, for A, the correct answer is, the correct one is 3. The equation of the tangent at P, again, equation of tangent at 9 point minus 5 is S1 is equal to 0. That is 9x minus 5y minus 2 into x plus 9 minus 2 into x plus minus 1 into x plus 9 plus 5 into x y minus 5 minus 38 equal to 0. That is 9x minus x, 8x minus 5y plus 5y will cancel, and minus 9 minus 25. Minus 9 minus 25 means you will have minus 9 minus 25 means 34. Minus 34 minus 38, 72, or x is equal to 9. X is equal to 9. So this is, so for B, the correct one is 5. For C, that is C to find the equation of the normal at minus 7 minus 5. So that is, it is the equation, it is the line joining the center is 1 comma minus 5 and the point is minus 7 comma minus 5. Minus 7 comma minus 5. So here, so which is nothing but y is equal to minus 5. Y is equal to minus 5, or y is equal to minus 5, the point, these 2 points are on this line, y is equal to minus 5. So that is for C, the correct matching is 1, y plus 5 is equal to 0. For C it is 1. Now for D, again, for D, the equation of the diameter is the line joining the center
the center 1 comma minus 5, 1 comma minus 5, and the point 1 comma 3. Since the x coordinates are the same, which is x is equal to 1, x is equal to 1. So, for D it is 2. So, now I can say that is the correct option is for A it is 3, for B it is 5, for C it is 1, for D it is 2. Now, see the answers 3, 5, 1, 2. So, option number 3. So, correct answer is option number 3. Correct answer is in the given table C, which is for A 3, for B 5, for C 1, and for D 2. That is the correct option. Problem number 36, which is also again AMSET 2012. So, you are given that the length of the diameter of the circle which touches the x-axis at 1 comma 0, that is the positive side, and passes through the point 2 comma 3 is asking the diameter of this. So, first option is 10 by 3, second option is 3 by 5, third option is 6 by 5, fourth option is 5 by 3. Now, you know that let R be the radius, of the circle. So, therefore, the center is equal to 1 comma R. Center is equal to 1 comma R. Now, we know that R is equal to square root of R square is equal to, you get 1 minus 2 whole square plus 3 minus R whole square. So, that implies 0 R square is equal to 1 plus 9 minus 6R plus R square. So, R square will cancel. So, R is equal to 10 by 6, which is 5 by 3. R is equal to 10 by 6, which is equal to 5 by 3. So, therefore, 2R is equal to diameter is 2R is equal to 10 by 3. 2R is equal to 10 by 3. See, if R is the radius of the circle, then the center of the circle must be 1 comma R, because it touches the x-axis at 1 comma 0. So, therefore, the line joining, the segment joining 1 comma R and 2 comma 3 must be the radius, for which R square is equal to 1 minus 2 whole square plus 3 minus R whole square, which is R square is equal to 1 plus 9 minus 6R plus R square cancel. So, R is equal to 10 by 6 or 5 by 3. So, therefore, 2R diameter is 2R. Diameter is 2R. So, 2R is equal to 10 by 3. So, the correct option is 10 by 3, which is number 1. Problem number 37, which is asked in 2015 AMSET examination. So, now you know that A is equal to 2 comma 3 and R1 is equal to square root of 2 square plus 3 square plus 12, which is equal to 5, and B is equal to minus 3 comma minus 9, and R2 is equal to square root of 9 plus 81 minus 26, which is equal to 90 minus 26 means 64 is equal to 8. So, A23 is the and R1 is equal to 5 are the center and radius of the first circle as equal to 0, and minus 3 minus 9 and R2 is equal to 8 are the center and radius of the second circle. You can see that is. Now, distance AB
is equal to square root of 2 plus 3 whole square plus 3 plus 9 whole square, which is equal to root over 25 plus 144, which is equal to 13, and 13 is same as R1 plus R2. R1 plus R2, because R1 is equal to 5, R2 is equal to 8. So, therefore, AB, the distance between the centers is equal to sum of the radii. So, therefore, the two circles touch externally. That means like this. So, there will be three common tangents, one direct and one transversal and two direct common tangents. So, number of common tangents. So, therefore, number of common tangents is 3. So, therefore, the correct option is number 3. Correct option is number 3 itself. So, here please see, when two circles touch externally, there will be three common tangents. To touch externally, what is the condition? Distance between the centers is equal to sum of the radii. Here distance between the centers is 13 and radii are 5 and 8. So, their sum is also 13. Problem 38, which is asked in 2014 MSET. A circle with center 2, 4 is such that it cuts a chord of length 6 units on the line x plus y plus 2 equal to 0. That is hypothesis. And then he is asking the radius of the circle. Options are root 41, root 11, root 21, root 31. Now, you can take C is equal to 2, 3 is the center, and CM is equal to, CM is the perpendicular drawn from C onto the line x plus y plus 2 is equal to 0. So, that is nothing but 2 plus 3 plus 2 by 2 plus 3 plus 2 by square root of 1 square plus 1 square, which is 7 by root 2, Okay. Now, you know that this is 7 by root 2 and this is the radius, and because you are given the length of the chord is 6 units, so this is 3 units. So, therefore, radius is equal to square root of square root of CM square plus MA square, and so that is CM square means 49 by 2 plus 9, because this is 3. C is equal to 2, 4 is the center, and so CM is equal to perpendicular drawn from C onto the line x plus y plus 2 equal to 0. So, this is equal to 2 plus 4 plus 2 equal to 0. That is simply 8 by root 2. So, therefore, radius is equal to square root of CM square plus AM square. So, which is 8 by root 2 means 24 by 2 plus 9. 24 by 2 plus 9 means 32 plus 9. So, which is root 41. 65 by 2 means 32. 32 plus 9 is equal to root 41. So, the correct option is number 1. The correct option is number 1. Now, problem number 39. You are given
these you are given that the two circles x square plus y square minus 4x minus 4y plus 7 equal to 0 and x square plus y square minus 12x minus 12y 10y plus 45 equal to 0 touch each other. Then the point of contact, first option 13 by 5, 14 by 5, second option 2 by 5, 5 by 6, third option 14 by 5, 3 by 5 and fourth option 12 by 5, comma 2 plus root 21 by 2. Now, the center and radius of S is equal to 0 are respectively are A 2 comma 2 and R1 is equal to 4 plus 4 minus 7 which is equal to 1. Similarly, B is equal to 6 comma 5 and R2 is equal to square root of 36 plus 25 minus 45. 26 plus 25 minus 45. So, here what you get is 36 plus 25 means 61 minus 45 means 16 which is equal to 4. Okay, right. Now, you know that AB is equal to square root of 6 minus 2 whole square plus 5 minus 2 whole square which is square root of 16 plus 4, 16 which is square root of 16 plus 4 which is equal to root 21 and R1 plus R2, sorry 5 minus 2, 6 plus 9 which is equal to root 25 which is equal to 5. So, now R1 plus R2 is also 1 plus 4 is equal to 5. So, therefore, the two circles touch each other externally. So, therefore, the two circles touch each other externally. So, R1 plus R2 is equal to 1 plus 4, 5. So, therefore, AB is equal to R1 plus R2 implies two circles touch each other externally, say at point P. So, therefore, AP is to PB is equal to 1 is to 4. AP is to PB is equal to 1 is to 4. So, therefore, P is equal to, you can write it 4 into 2 plus 1 into 6 by 4 plus 1, comma, again 4 into 2 plus 1 into 5 by 4 plus 1 plus 4. So, which is nothing but 8 plus 6, 14, 14 by 5, comma, 8 plus 5, 13 by 5. 8 plus 5, comma, 13 by 5. So, that is the point of contact. So, therefore, the correct option is number 3. Now, problem number 40 is the length of the common chord of the two circles x square plus y square minus 4y equal to 0 and x square plus y square minus 8x minus 4y plus 7 equal to 0 is root 145 by 4 or 11 by 2, root 11 by 2 or root 135 or root 135 by 4 is equal. Now, the common chord is s minus s dash equal to 0, that is s minus s dash means 8x minus 4y will cancel. So, minus 11 equal to 0, 8x minus 11 equal to 0. Now, center of one of the circles, center of s is equal to 0 is 0 comma 2 and so therefore,
So, therefore, from 0, 2, from 0, 2, the circle is the length of the perpendicular. The perpendicular drawn on 8x minus 11 equal to 0 is equal to modulus of 8 into 0 minus 11 by square root of 8 square. So, which is 11 by 8, which is equal to 11 by 8. Now, you know that, and radius of the circle is 2. Radius of the circle is 2, because you can see that is 2 square. So, radius of the circle is 2. So, therefore, length of the chord, common chord, length of the common chord is equal to twice square root of 2 square minus 121 by 64. So, which is twice square root of 4 into 4, 16, 256 minus 121 by 8. 256 minus 121 means root 135 by 4. Root 135 by 4. Root 135 by 4. So, the correct answer is 4 itself. Now, problem number 41. See, problem number 41, you are given a circle x square plus y square minus 4x minus 2y plus c equal to 0, and its center is 2, 1, a 2, 1. Now, the point P 10, 7 is such that the line AP meets the circle at Q, such that you are given the distance PQ is equal to 5 units. Then you are asking the value of C, the value of C itself. Now, you know that AP is equal to square root of 8 square plus 6 square, which is equal to 10. 8 square plus 6 square, which is equal to 10. So, therefore, PQ is equal to QA, each is equal to 5. Each is equal to 5. So, now you can have that is the radius. The radius is equal to 5, which is square root of g square plus half square plus c, 2 square plus 1 square minus c. So, therefore, 25 is equal to, so 5 minus c, or c is equal to minus 20. C is equal to minus 20. So, the correct option is fourth one. C is equal to minus 20. See, this is nothing but because this Q is the midpoint of AP, and so this is the radius. Radius is 5, but actually the radius is g square plus half square minus c. That is square root of 2 square plus 1 square minus c. That is equal to 5. So, 25 is equal to 5 minus c. So, c is equal to minus 20. Problem number 42, which is asked in 2012 MSET. The problem is, if the line x plus 3y equal to 0 is tangent at origin to the circle of radius 1, then the center of the circle is asking center of the circle. So, let AHK is the center. AHK is the center. So, therefore, h square plus k square is equal to 1 square, that is 1, because the radius is equal to 1. Radius to 1 itself.
Now, we are given that again, suppose this is the point P, again slope of AP, where P is the point of contact, into slope of the line is equal to -1. So, that is slope of P means K by H into slope of the line is -1 by 3 is equal to -1. So, therefore, K is equal to 3H. K is equal to 3H. When K is equal to 3H, so therefore, H square plus 9H square is equal to 1. So, therefore, H is equal to 1 by root 10. H is 1 by root 10 and K is equal to 3 by root 10. H is equal to 1 by root 10, K is equal to 3 by root 10. So, therefore, the correct answer is option number 4, 1 by root 10, 3 by root 10. A pair of perpendicular lines passing through origin and also through the points of intersection of the curve x square plus y square is equal to 4 with the line x plus y is equal to a is positive. Then A value is given 2 options. There are 4 options. Option number 1, 2, option number 2, 3, option number 3, 4 and option number 4, 5. Now, a pair of perpendicular lines through origin means they are nothing but x and y axis. And x square plus y square is equal to 4 is nothing but a circle with center origin. Center origin. So, and also passing through the line means x plus y is equal to a. This is x plus y is equal to 2. So, you know that this is 2, 0 and this is 0, 2. So, therefore, nothing but a is equal to 2 itself. A is equal to 2, that is a is equal to 2. So, the correct option is number 1. Problem number 44. The equation of the circle concentric with the circle S is equal to x square plus y square minus 6x plus 12y plus 15 equal to 0. End of the double area, double the area of S is equal to 0 is so and so. That means the center of the required circle is same as the center of the given circle, but area is double the area of the given circle. So, you want to find that means you have to find we know the center, we have to find the radius of the circle. A 3 comma minus 6 and R is equal to root 30 are the center and radius of S is equal to 0. Now, since the area of required circle, the area of the required circle is equal to twice area of S is equal to 0, that implies 2 pi into pi r square. Pi r square means 30. So, that is you can write pi r1 square is equal to 2 pi 60 pi. So, pi will cancel. So, therefore, r1 square is equal to 60. So, that implies r1 is equal to 2 root 15. R1 is equal to 2 root 15. So, equation of the required circle. So, equation of the required circle. The required circle is x minus 3 whole square plus y plus 6 whole square is equal to 4 into 15 is equal to 60, or that is x square plus y square minus 6x plus 48, minus 6x plus 12y plus 36
x square plus y square minus 6x plus 12y plus 9 plus 36 minus 60 equal to 0, or that is x square plus y square minus 6x plus 12y. See, 36 plus 9, 45, 45 minus 16 minus 15 equal to 0. So, the correct option is 1, minus 6x plus 12y minus 15 equal to 0. So, the correct option is option number 1 itself. Okay, problem number 45. The equation of the circle which passes through origin and makes intercept of length 4 and 5, 8 on x and y axis respectively are so and so. X square plus y square plus or minus 4x plus or minus 8y equal to 0. X square plus y square plus or minus 2x plus or minus 4y equal to 0. And x square plus y square plus or minus 8x plus or minus 16y equal to 0. And lastly, x square plus y square plus or minus x plus or minus y equal to 0. Why you are getting plus or minus means in each quadrant you will get a circle. First quadrant one circle, second quadrant another circle, third quadrant another circle, fourth quadrant another circle, satisfying this entire hypothesis. So that's why plus or minus. So both plus signs and both minus signs, one plus sign and one minus sign. So you can see that is the center of the circle, center is equal to 2, 4 and radius is equal to square root of 2 square plus 4 square, which is equal to root 20. So therefore, equation of the circle in the first quadrant is x minus 2 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 20, or that is x square plus y square minus 4x minus 8y equal to 0. So similar circles you will get in the second, third and fourth quadrant also, satisfying the same hypothesis. So that's why you will get the other circles are, so the correct option is x square plus y square plus or minus 4x plus or minus 8y equal to 0. With minus sign, this sign, both minus signs. Both plus signs you will get plus 4x plus 8y equal to 0. That means the center will be in the third quadrant. One plus sign and one minus sign, if you take, you will get in second and fourth quadrants. So the correct option is option number 1. Now the problem number 46 is a circle whose equation x square plus y square is equal to a square, it intersects the curve xy is equal to c square. Then you will get 4 points and he is asking the sum of the ordinates of the 4 points, and he is given options 0, c, a and a square. Now you can see that is put x is equal to c square by y in x square plus y square is equal to a square. So that implies c square, c to the power of 4 by y square plus y square is equal to a square. So that implies y power 4 minus a square y square plus e power 4 equal to 0. Now this is a quadrat, this is a fourth degree equation having four, in general having four roots, say y1, y2, y3, y4. So therefore y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to sum of the roots, which is equal to coefficient of y cubed by coefficient of y power 4, but that is 0 by 1, which is equal to 0.
So y1 plus y2 plus y3 plus y4 is nothing but 0. So correct option is 1. Correct option is 1 itself. Problem number 47. So you are given, you are asked the angle between two given circles if they intersect. So the two given circles are respect x square plus y square minus 2x plus 8y plus 13 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 7 equal to 0. Of course, this is only because they have given that, it is given that they are intersecting circles. Now you know that A is equal to 1 comma minus 4 and R1 is equal to square root of 1 square plus 16 4 square minus 13. So which is 17 minus 4 2 and B is equal to 2 comma minus 3 and R2 is equal to square root of 4 plus 9 minus 11. Square root of 4 plus 9 minus 1. 13 minus root 2. Root 2. And you know that angle of intersection of two circles, angle of intersection of two circles is equal to d square minus r1 square minus r2 square by 2r1 r2, where d is equal to distance between the centers. Distance between the centers. So therefore, and that is cos theta is equal to, is of two circles, angle of intersection theta of two circles is given by cos theta is equal to this one. So that is equal to d square means ab square. So ab square means ab is 2 minus 1 whole square plus minus 3 plus 4 whole square minus r1 square means 2 square minus r2 square minus 2 by 2r1 r2, 2 into root 2. So this is simply, so 1 plus 1 2, 2 will cancel, minus 4 by 4 root 2, which is equal to minus 1 by root 2. So cos theta is minus 1 by root 2 means, see, cos 180 minus 45 is equal to 1 minus 1, or you can write that is. So therefore, theta is equal to 90 plus 45, which is equal to 135 degrees, which is 135 degrees. So angle of intersection is 135 degrees, which is option number 4. ఏదైతే గంగా నది రెండు నదులు, ఒకటి భగీరథి, రెండు అలక్నంద నదులు, రెండు కిందకు ప్రయాణిస్తూ పర్వత వ్యవస్థ నుంచి కిందకు ప్రయాణించేటప్పుడు దేవప్రయాగ అనే దగ్గర కలిసి అవి రెండు కూడా ఒకటిగా అయ్యి గంగాగా మారాయి అని చెప్పాం. అయితే ఈ అలక్నంద అనే నది భగీరథని కలిసే ముందు మరికొన్ని నదులతో కలిసిందని, ఆ కలిసినప్పుడు ఆ కాంపాక్ట్ ప్రాంతాలు, కలయిక ప్రాంతాల్లో వాటిని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా చూసినట్టయితే అలక్నంద మొదట వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే కిన్నెరసాని అనే నదిని కలిసిందో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం రుద్రప్రయాగ అంటున్నాము. బాగా చూడండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఏరియా. ఇక్కడ అలక్నంద ప్లస్ కిన్నెరసాని ఈ రెండు కలిసిన ప్రాంతాన్ని ఏమన్నారు? రుద్రప్రయాగ. దేవప్రయాగ అని దాన్ని అన్నాం, రుద్రప్రయాగ అని దీన్ని అంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఇదే అలక్నందాకి, దీన్ని తీసుకోండి అలక్నందాని, దీనికి యాక్చువల్గా
పిండారీ నది. ఈ పిండారీ నది కలిసినప్పుడు ఈ రెండు కలిసే ప్రాంతాన్ని మనం కర్ణప్రయాగ అంటున్నాము. అదే అలక్నంద విష్ణు గంగా అనే నదిని కలిసినప్పుడు విష్ణు ప్రయాగ. ఇక్కడ చూడండి, 1 దేవప్రయాగ, 2 రుద్రప్రయాగ, 3 కర్ణప్రయాగ, 4 విష్ణుప్రయాగ. ఇన్ని రకాల ప్రాంతాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, అలక్నంద నదితో ఇతర నదులు కలిసిన ప్రాంతాలను మనం విభిన్నమైన పేర్లతో పిలుచుకుంటున్నాము. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలక్నందాతో ఏ నది కలిస్తే రుద్రప్రయాగ ఏర్పడింది, అలక్నందాతో ఏ నది కలిస్తే కర్ణప్రయాగ ఏర్పడింది, ఈ అలక్నందాతో ఏ నది కలిస్తే విష్ణుప్రయాగ ఏర్పడింది, అలక్నందాతో ఏ నది కలిస్తే దేవప్రయాగ ఏర్పడింది. ఇవన్నీ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే గంగా ఈ విధంగా హిమాలయ పర్వతాల నుంచి కిందకు ప్రయాణిస్తూ దేవప్రయాగ దగ్గర 2 కలిసి, ఆ తర్వాత హరిద్వార దగ్గర పల్లపు ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తూ మైదాన ప్రాంతంలోకి వచ్చిన తర్వాత 4 రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తూ చివరగా ఏదైతే ఈ చివరగా ఉన్న రాష్ట్రం పశ్చిమ బెంగాల్ అంటున్నామో ఆ పశ్చిమ బెంగాల్ దగ్గర దీని మీద ఫరక్కా బ్యారేజ్ కట్టబడింది. ఫరక్కా బ్యారేజ్ వద్ద ఈ నది 2 పాయలుగా చీలింది. ఒక పాయ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశించింది. బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశించిన పాయను మనం పద్మాగా పేర్కొంటున్నాం. మరి దక్షిణంగా ప్రయాణించి ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసిన పాయను మనం హుగ్లీ పాయగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఇదంతా కూడా మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం, అందుకే దీన్ని స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది గంగాకి ఉన్న ఉపనదులు ఏంటి, ఇక్కడ కూడా మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే గంగా ఈ రకంగా ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఇటు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇటు నడిచేటప్పుడు మీకు ఇది ఎడమ అవుతుంది, ఇది కుడి అవుతుంది. ఈ పైన వాటిని ఎడమ ఉపనదులు అంటున్నాం, ఈ కింద ఉన్నోటిని కుడి ఉపనదులు అంటున్నాము. ఇప్పుడు చూడండి 3 రకాల ఉపనదులు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 3 రకాల ఉపనదులు కనిపిస్తాయి. చూడండి, ఫస్ట్ హిమాలయాలలో పుట్టి లేదా హిమాలయాల్లో జన్మించి కుడివైపు నుండి గంగను కలిసే ఉపనదులు. ఆ తర్వాత ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో పుట్టి కుడివైపు నుంచి గంగాను కలిసే ఉపనదులు. హిమాలయాలలో పుట్టి ఎడమవైపు నుంచి గంగాను కలిసే ఉపనదులు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి, మనకి 2 ఒకటి హిమాలయాల్లో పుడుతున్నాయి, 2 ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో పుడుతున్నాయి. గంగానది ఒకటే, కానీ గంగానదిని కలిసే ఉపనదులు హిమాలయాల్లో పుడుతున్నాయి, ఇటు ద్వీపకల్ప ప్రాంతంలో పుడుతున్నాయి. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, హిమాలయాల్లో పుట్టి గంగానదికి ఎడమవైపు నుంచి కలిసే ఉపనదులు 1, కుడివైపు నుంచి కలిసే ఉపనదులు 2, మరి ద్వీపకల్పంలో పుట్టి హిమాలయాలకి కుడివైపు నుంచి కలిసే ఉపనదులు 3. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ఒక్కొక్క దాన్ని మనం సింపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు మీకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది ఈ విషయం. దీనిలో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు 3 రకాల ఉపనదుల్ని మనం చూస్తాం. ఒకటి ఫస్ట్ మనం 3 చెప్పుకున్నాం, ఆల్రెడీ 3 చెప్పుకున్నాం. మొదటిగా ఫస్ట్ చూద్దాం, హిమాలయాల్లో పుట్టి కుడివైపున కలిసే, అంటే గంగతో కుడివైపున కలిసే ఉపనదులు. చూడండి, ఇక్కడ హిమాలయాల్లో పుట్టి కుడివైపు నుంచి కలిసే ఉపనది ఒకే ఒక ఉపనది. ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఎన్నో ఉపనదులు ఉన్నాయి, కానీ హిమాలయాల్లో పుట్టి కుడివైపు నుంచి గంగాను కలిసే ఉపనది ఒకే ఒక ఉపనది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటది? యమునా. ఏ నది అది? యమునా నది. క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది మీకు. ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో చూడండి, ఇటు చూడండి, ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది ఇది? హిమాలయాల్లో పుట్టింది, ఇటు వచ్చేసి కుడివైపు నుంచి కలిసింది. చూసారా? సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ మరి యమునాను తీసుకుంటే ఈ ఉపనదులన్నింటిలో కల్లా చాలా పొడవైన ఉపనది యమున. దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా పెద్దది, అన్నిటికన్నా ప్రవాహపరంగా ఉపనదుల్లో
పెద్ద నదుల్లో చెప్పట్లేదు, ఉపనదుల్లో అన్నిటికన్నా పెద్దది, అన్నిటికన్నా ప్రవాహరీత్యా పెద్ద ప్రవాహాన్ని తన నుంచి ప్రవహింపజేసే నదిగా పేర్కొనవచ్చు. అంతేకాకుండా దీని యొక్క పొడవు 1376 కిలోమీటర్లుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. మరి యమున యొక్క జన్మస్థలం ఎక్కడా? ఈ యమున అనేది ఉత్తరాఖండ్లోని యమునోత్రి శివాలిక్స్ పర్వతాల వెనుకగా ఉన్న యమునోత్రి అనే ప్రాంతంలో పుట్టి దక్షిణంగా ప్రయాణిస్తూ మధుర అనే ప్రాంతం దగ్గర మధుర అనే ప్రాంతం దగ్గర దక్షిణంగా ప్రయాణించి ఆ తర్వాత ఇది అలహాబాద్ అనే ప్రాంతంలో గంగాని కలుస్తుంది. అలహాబాద్ అనే ప్రాంతంలో గంగాని కలుస్తుంది. మరి గంగాని ఏ ప్రాంతంలో కలుస్తుందంటే అలహాబాద్ అనే ప్రాంతంలో కలుస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. మరి ఇక్కడ కుర్సేలా అనే ప్రాంతంలో ఇది మైదాన ప్రాంతంలోకి దిగుతుంది. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో యమునాకున్న ట్రైబ్యూటరీస్ ఏంటి? యమునాకి ఉన్న ఉపనదులు, మళ్ళీ యమునాకు కూడా ఉపనదులు ఉన్నాయి. ఏంటి అవి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది చంబల్ 1, 2, 3, 4 ఇచ్చాను, ఇంతవరకే. దీనికి చూడండి, ఇది యమున అన్నాం. ఈ యమునాకున్న ఉపనదులు మనకి 4: చంబల్, కేన్, పర్బిలా, బేత్వా. ఈ 4 దానికున్న ఉపనదులు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన ఉపనదినిగా మనం దేన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే చంబల్. ఎందుకని? ఈ చంబల్ ప్రాంతంలో బందిపోటు దొంగలకు ఫేమస్ అయిన ప్రాంతం ఈ చంబల్ ప్రాంతం. ఎందుకని? ఈ చంబల్ నది ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహించేటప్పుడు ఇష్టానుసారంగా తన దిశను మార్చుకొని ప్రయాణిస్తుంది. దానివల్ల అక్కడ ఎగుడు దిగుడు భూస్వరూపాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ ప్రాంతంలోకి గవర్నమెంట్ కానీ పోలీసు కానీ పోవటం అనేది సాధ్యం కావటం లేదు. ఆ ప్రాంతాల్లో గుర్రాలలో మాత్రమే పోగలవు. మరి గుర్రాల ద్వారా దోచుకునే దోపిడీ దొంగలకే స్థావరమై ఉంది. వాటిని ఇంగ్లీష్లో బ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అంటారు. వాటిని కందర మండలాలు అంటారు తెలుగులో. సో ఇది ఈ చంబల్ యొక్క ఇంపార్టెంట్. మరి ఈ చంబల్కి మళ్ళీ ఈ చంబల్కి ఒకే ఒక ఉపనది ఉంది. ఆ ఉపనది పేరే బనాస్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి, దీనికి ఇదిగో చంబల్, ఈ చంబల్కి బనాస్ అనే ఉపనది ఉంది. మరి ఈ బనాస్ అనే ఉపనది ఈ చంబల్ని ఎక్కడ కలుస్తుంది అని మనం కానీ చూసినట్టయితే ఇది సవాయ్ మాదాపూర్. ఎక్కడ కలుస్తుంది? ఇది సవాయ్ మాదాపూర్ అనే ప్రాంతంలో దీన్ని కలుస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఈ చంబల్ అనేది ఎక్కడ పుడుతుంది? ఈ చంబల్ అనేది మధ్యప్రదేశ్. ఈ మధ్యప్రదేశ్లోని మాహో అనే ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న జనసావో అనే ప్రాంతంలో పుట్టి 700 మీటర్ల ఎత్తైన ప్రాంతమైన జనసావో అనే ప్రాంతంలో పుడుతుంది. ఇది పుట్టిన తర్వాత ఇది అక్నోర్ అనే ప్రాంతంలో యమునాని కలుస్తుంది. ఎక్కడ? ఉత్తరప్రదేశ్లోని అక్నోర్ అనే ప్రాంతంలో యమునాను కలుస్తుంది. దీన్ని ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. తక్కినవి అంత ఇంపార్టెంట్ అయినవి కావు. ఆ తర్వాత 5వ నెంబర్ దగ్గర చూడండి, ఇవి చాలా చిన్న చిన్న నదులు, వీటి గురించి అవసరం లేదు. 5వ నెంబర్ కానీ చూసినట్టయితే ఈ నదిని మనం చూసినట్టయితే దీన్ని మనం సోన్ నది అంటున్నాము. సోన్ నదిగా పిలుస్తున్నాం. మరి ఈ సోన్ నది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన నది. ఎందుకనంటే ఈ సోన్ నది ఎక్కడ పుడుతుంది? ఇంతకుముందు క్లాసులో మనం చెప్పుకున్నాం. సోన్ నది మరి ఒక ప్లాట్యూలో పుడుతుంది. ఏం ప్లాట్యూ అది? ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏదైతే మనం వింధ్యా సాత్పురా పర్వతాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ వింధ్యా సాత్పురా పర్వతాల్లో మనం ఒక ప్లాట్యూ చెప్పుకున్నాం. మరి ఆ ప్లాట్యూ నుంచి సోన్ నది పుడుతుందని చెప్పుకున్నాం. మరి ఈ సోన్ నది అనేది ఒక సన్నని పగుల లోయలో ప్రవహిస్తూ ఉంది. ప్రవహించిన ఈ సోన్ నది ఎక్కడ కలుస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ కలుస్తుంది ఈ సోన్ నది అనేది? మామూలుగా దేన్ని కలుస్తుంది? గంగా నదిని కలుస్తుంది. ఎక్కడ కలుస్తుంది? ధనీపూర్, పాట్నాకు దగ్గర. మరి పాట్నా ఎక్కడుంది? బీహార్.
బీహార్లో ఉన్న పాట్నాకు దగ్గరగా ఉన్న ధనీపూర్ అనే ప్రాంతంలో ఇది గంగా నదిని కలుస్తూ ఉంది. మరి దీని యొక్క ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటంటే ఈ నది పైన ససారం, బీహార్ దగ్గర ససారం అనే ప్రాంతంలో చాలా పొడవైన, భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మించబడింది. ఈ నది మీద బ్రిడ్జ్ నిర్మించబడింది. ఇది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. మరి దీనికి రోహిల్లా, మరి రిహాన్, కోయల్ ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క ఉపనదులుగా చెప్పుకోవచ్చు, సోన్ యొక్క ఉపనదులుగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి రిహాన్ అనేది ఫేమస్ ఆనకట్టగా, మల్టీపర్పస్ ఆనకట్టగా మనం చూస్తాము. రిహాన్ నది మీద మల్టీపర్పస్ ఆనకట్ట నిర్మించబడింది. ఆ తర్వాత మనకి ఇది 6వదిగా చూసినట్టయితే ఇది యాక్చువల్గా దామోదర్ నది. 6వ నది మనకి దామోదర్ నది. ఈ నదిని మనం చూసినట్టయితే దామోదర్ నది అనేది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిలో పుట్టిన తర్వాత ఇవి ఈస్ట్ వెస్ట్గా అంటే ఇది ఈశాన్యంగా ప్రయాణిస్తూ ఇక్కడ హుగ్లీ అనే ప్రాంతంలో హుగ్లీ నదిని కలకత్తాకి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల కింద హుగ్లీ నదిని కలుస్తూ ఉంది ఈ నది. దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది కూడా పగుల లోయలో ప్రవహిస్తున్న నదిగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిని బెంగాల్ దుఃఖదాయని అంటారు, వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క దుఃఖదాయని అంటారు. ద సారో ఆఫ్ ద వెస్ట్ బెంగాల్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సారో ఆఫ్ ద వెస్ట్ బెంగాల్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సారో ఆఫ్ ద వెస్ట్ బెంగాల్? ఎందుకనంటే ఇది కంప్లీట్గా వెస్ట్ బెంగాల్లో అనేక మంది శోకానికి కారణమైన నది. ఎందుకనంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇష్టానుసారంగా తన దిశలను మార్చుకొని ప్రయాణిస్తుంది, కొన్ని వేల మందిని బలిగొంటున్న ఒక నదిగా ఇది పేరుగాంచింది. అందుకని దీన్ని సారో ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అంటున్నాం. ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ గంగా నది యొక్క ఎడమ వైపు నుంచి, అంటే హిమాలయాల్లో పుట్టి ఎడమ వైపు నుంచి గంగా నదిని కలిసే నదీ వ్యవస్థగా కొన్ని నదీ వ్యవస్థలు మనం చెప్పుకుంటున్నాము. మరి వీటిల్లో ముఖ్యమైనది రామ్ గంగా 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. వీటిల్లో మనం చూసినట్టయితే 7వ నెంబర్ నేను చెప్తున్నాను, రామ్ గంగా. మరి ఈ రామ్ గంగా అనేది ఎక్కడ ఉద్భవిస్తుంది? ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లేదా ఉత్తరాఖండ్ ఈ ఏరియాస్లో ఘరీవాల్ అనే ప్రాంతంలో పుట్టి ఆ తర్వాత కాలాఘర్ అనే ప్రాంతంలో మన దగ్గరికి అంటే మైదాన ప్రాంతంలోకి వచ్చి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడ పుట్టింది ఇది, ఘరీవాల్ అనే దగ్గర పుట్టింది. మరి భారతదేశంలో ఉన్న మైదాన ప్రాంతాల్లోకి కాలాఘర్ అనే ప్రాంతంలో ప్రవేశించి ఆ తర్వాత కనోజ్ అనే ప్రాంతంలో ఇది గంగా నదిని కలుస్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన నది రామ్ గంగా. ఆ తర్వాత 8 గోమతి, మీరు చూస్తున్న 8 గోమతి. 9 శారద, ఈ 2 పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. 10 గాగ్రా, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గాగ్రా అనేది ఏ ప్రాంతంలో పుడుతుంది? గుర్లా మాందాత. ఎక్కడ పుడుతుంది ఇది? గుర్లా మాందాత అనే ప్రాంతంలో ఇది పుట్టి ఆ తర్వాత బీహార్ వద్ద చోప్రా అనే ప్రాంతంలో ఇది గంగాని కలుస్తూ ఉంది. ఈ 2 మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతంలో వెస్ట్ బెంగాల్లో దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నారంటే, దీన్ని గాగ్రాని ఏమని పిలుస్తున్నారంటే కర్నైలి అని పిలుస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనం 11 చూసినట్టయితే 11 నెంబర్ చూసినట్టయితే ఈ 11వ నదిని, ఈ నెంబర్ గల నదిని యాక్చువల్గా ఏమంటున్నారు? గండక్. మరి ఈ గండక్ అనేది నేపాల్లో పుడుతుంది. ఎక్కడ పుడుతుంది ఇది? నేపాల్లో పుడుతుంది. నేపాల్లో దీన్ని ఖాళీ గండక్
లేదా బుర్హి గండక్ అని పిలుస్తారు దీన్ని. మరి ఈ గండక్ అనే నది కిందకు ప్రయాణిస్తూ ఇది చాలా దూరం ప్రయాణించి ఇక్కడ సోన్పూర్ అనే ప్రాంతంలో బీహార్ వద్ద గంగా నదితో కలుస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎక్కడ కలుస్తుంది ఇది? బీహార్లో సోన్పూర్ అనే ప్రాంతంలో. ఇది పుట్టేది నేపాల్లో, కిందకు ప్రయాణిస్తుంది, నేపాల్ నుంచి కిందకు ప్రయాణించి సోన్పూర్ వద్ద, బీహార్లోని సోన్పూర్ వద్ద గంగాతో కలుస్తుంది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఆ తర్వాత కోసి. ఏంది అసలు కోసి అంటే? కోసి అనేది 7 ప్రవాహాల సమాహారాన్నే కోసి నది అంటున్నాము. మరి ఈ 7 ప్రవాహాలు, చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సిక్కిం, దీన్ని సిక్కిం అంటారు, ఇది టిబెట్, ఇది నేపాల్. ఈ టిబెట్, సిక్కిం, నేపాల ప్రాంతాల గుండా వచ్చే 7 ప్రవాహాలు మొత్తం కలిసి ఇక్కడ మహాభారత్ పర్వత, నేపాల్లో ఉన్న మహాభారత్ పర్వత పాదాల వద్ద ఆ 7 పాయలు ఒకటిగా మారి, కలిసి ఒకటిగా అయి కోసి నదిగా మారి అవి దక్షిణంగా ప్రయాణించి బీహార్లోని కురుసేలా అనే ప్రాంతం వద్ద అవి గంగాని కలుస్తున్నాయి. మరి ఈ 7 ప్రవాహాల్లో ముఖ్యమైన ప్రవాహాలను మనం చూసినట్టయితే అరుణుకోసి, సన్ కోసిలోనే అరుణుకోసి, సన్ కోసి, తామర కోసి, అరుణుకోసి, సన్ కోసి, తామర కోసి అనేవి ముఖ్యమైన 3 ప్రవాహాలు. సో మరి దీన్నే కోసి, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ కోసి అనే నదిని బీహార్ దుఃఖదాయని అంటారు. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఇక్కడ దామోదర్ నదిని ఏమన్నాం? బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అన్నాం, వెస్ట్ బెంగాల్ దుఃఖదాయిని. బెంగాల్ దుఃఖదాయిని సారో ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అన్నాం. ఇది బీహార్ దుఃఖదాయిని, సారో ఆఫ్ బీహార్ అంటున్నాం. మరి ఈ కోసిని ఎందుకు అంటున్నాం సారో ఆఫ్ బీహార్ అని అంటే, ఈ ప్రాంతం నుంచి అధిక వేగంతో వచ్చి తన యొక్క లోయల్ని విపరీతంగా మార్చుకుంటూ అపారమైన నష్టం జనపరంగా, పంటల పరంగా ఈ ప్రాంతంలో, బీహార్ ప్రాంతంలో కలిగించటం వల్ల మరి దీనిని సారో ఆఫ్ బీహార్ అని మనం చెప్పటం జరుగుతుంది. సారో ఆఫ్ బీహార్ అని చెప్పి మనం చెప్పటం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా మనం యమున, అది మొత్తం గంగాని గురించి క్లియర్ కట్గా మనం చర్చించాం. అయితే గంగా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అని మనం చూసినట్టయితే 26.3% భూభాగానికి, భారతదేశం యొక్క భూభాగానికి క్లియర్ కట్గా చెబుతున్న ప్రతి ఇది కూడా 26.3% భారతదేశం యొక్క భూభాగానికి ఇది నీటిని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా 8,58,000 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి ఇది నీటిని అందిస్తుంది. ఈ విషయాలు ఖచ్చితంగా గమనించాలి. రెండవదిగా చూసినట్టయితే ఇది అతి తరుణ నదీ వ్యవస్థగా, అంటే అతి తక్కువ వయసు గల నదీ వ్యవస్థగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తున్న నదీ వ్యవస్థగా చెప్పవచ్చు. భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం కలిగిన నదీ వ్యవస్థగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా సారిన్ అనే పక్షి జాతుల్లో, భారతదేశంలో పక్షి జాతుల్లో అతి పెద్దవైన పక్షి జాతులు సారిన్ అనే కొంగలు. ఆ కొంగ జాతులు ఈ ప్రాంతంలో మనకు కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మనకి భారత జాతీయ జలచరంగా చెప్పబడుతున్న సూసు డాల్ఫిన్స్, ఏమంటారు వాటిని, రీసెంట్గా భారత గవర్నమెంట్ వాటిని రక్షించడం కోసం కొన్ని వందలు చనిపోతున్నాయనే ఉద్దేశంతో గంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో వాటిని జాతీయ జలచరంగా గుర్తించడం జరిగింది. వాటికి ఏమాత్రం చిన్న ఇబ్బంది జరిగినా సరే వాడిని తెచ్చిపోయి జైలు వేస్తారు. అదే జాతీయ జలచరం అంటే ఏంటి, దానికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఎవరన్నా పెట్టితే కంప్లీట్గా వాడిని
రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. అటువంటి జాతీయ జలచరం హోదా ఇచ్చిన సూసు డాల్ఫిన్స్, చాలా తెలివైన డాల్ఫిన్స్ ఇవి, మరి ఇవి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఇది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, హిమాలయ నదీ వ్యవస్థల్లో మనం ఫస్ట్ సింధు నది వ్యవస్థ అని చెప్పుకున్నాం, వాటి యొక్క ట్రైబ్యూటరీస్ గురించి చెప్పుకున్నాం, ఉపనదుల గురించి చెప్పుకున్నాం. మరి అదేవిధంగా గంగా నదీ వ్యవస్థ గురించి చెప్తున్నాం, వాటి యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఉపనదుల గురించి కూడా ఇప్పుడు కంప్లీట్గా చెప్పుకున్నాం. ఇక మనకి లాస్ట్గా మిగిలిన హిమాలయ నదీ వ్యవస్థల్లో లాస్ట్గా మిగిలింది బ్రహ్మపుత్ర నదీ వ్యవస్థ. ఈ బ్రహ్మపుత్ర నదీ వ్యవస్థ ఈ ప్రాంతంలో పుడుతుంది. బ్రహ్మపుత్ర మరి ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నాంచా బారువా అనే ప్రాంతంలో ఇదవుతూ ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో కిందకు దిగి ఇక్కడ దీన్ని పద్మాని కలుస్తుంది. చూడండి, ఒక్కసారి చూడాలి. ఇక్కడ దీన్ని బ్రహ్మపుత్ర నది అంటున్నాం. ఇక్కడ టిబెట్లో దీన్ని సాంగ్పో అంటారు, సాంగ్పో అంటారు. ఇక్కడ నేను చెప్పిందే కాకుండా మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా దీన్ని అట్లాస్లో చూడాలి. ఇవన్నీ కూడా అంత ఈజీగా వచ్చే ఏరియా కాదు, ఇది చాలా కష్టమైన ఏరియా. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏమైంది ఇక్కడ, దీన్ని టిబెట్లో మనం బ్రహ్మపుత్ర అంటున్నాం, దీన్ని టిబెట్లో సాంగ్పో అంటారు. మరి ఆ తర్వాత పేర్లు చెప్పుకుందాం. తర్వాత ఫస్ట్ అసలు దీని గమనాన్ని చూద్దాం. ఇది ఎక్కడ పుట్టింది? ఇక్కడ షమ్ యంగ్ డంగ్, మరలా చెప్తున్నా, షమ్ యంగ్ డంగ్ అనే గ్లేషియర్ అంటే హిమనీ నదము. ఆ హిమనీ నదం వద్ద పుట్టి భారతదేశం యొక్క భూభాగానికి సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తూ ఆ తర్వాత నాంచా బారువా అనే ప్రాంతంలో, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సైడియా గాజ్ అనే ఒక లోయ ప్రాంతం గుండా భారత్లో ప్రవేశిస్తూ జిదోలా అనే ప్రాంతంలో భారతదేశంలోకి ప్రయాణించి ఆ తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు అస్సాంల గుండా ప్రయాణిస్తూ సాదియా అనే ప్రాంతంలో అస్సాం గుండా ప్రయాణించి ఆ తర్వాత చిన్నగా అస్సాంలో అతి విలువైన మైదాన ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత కిందగా వచ్చిన తర్వాత ఇది బంగ్లాదేశ్లోకి బంగ్లాదేశ్లోకి ఎక్కడ ప్రవేశిస్తుంది? దూబ్రీ అనే ప్రాంతంలో బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత దీన్ని జమునాగా పిలిచారు. మరి ఈ జమునా నది కిందకు ప్రయాణిస్తూ ఇక్కడ గోలుండు ఇవన్నీ బిట్లే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గోలుండు అనే ప్రాంతంలో పద్మతో కలిసి, పద్మ జమున ఎక్కడ కలిశాయని ఎన్నోసార్లు అడిగాడు. గోలుండు అనే ప్రాంతంలో కలిసి, ఈ రెండు కలిసి ఒక పెద్ద స్ట్రీమ్ ఏర్పడింది, పెద్ద నది ఏర్పడింది. ఆ పెద్ద నది, ఈ పెద్ద నదిని మనం ఇక్కడ మేఘన అంటున్నాం. మేఘన అంటే పద్మ జమున రెండూ కలిసిన పెద్ద నదిని మనం మేఘన అంటున్నాం. ఈ మేఘన మరి కింద దాకా వచ్చేసి ఎక్కడ కలిసింది? సముద్రంలో డాకిన్ సబాల్పూర్ అనే దీవుల వద్ద ఇది కిందకు ప్రయాణించి ఈ ప్రాంతంలో మనకు ఎక్కడగా దేన్ని కలుస్తుంది? బే ఆఫ్ బెంగాల్ను కలుస్తుంది. ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ని కలిసేటప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన డెల్టాను ఏర్పాటు చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద డెల్టాని ఏర్పాటు చేసింది. మరి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డెల్టాని ఏ నదులు ఏర్పాటు చేసింది అంటాడు? ఖచ్చితంగా గంగా, బ్రహ్మపుత్ర అని మీరు పెట్టాలి. గంగా నది యొక్క ఒక పాయ పద్మ అంటున్నాం. దీన్ని మామూలుగా ఏదైతే బ్రహ్మపుత్ర అంటున్నామో ఆ బ్రహ్మపుత్ర బంగ్లాదేశ్లో ప్రవేశించినప్పుడు జమున అంటున్నాం. ఈ పద్మ జమున రెండూ కలిసి మేఘనాగా ఏర్పడి ఈ మేఘన అనేది ఈ బంగాళాఖాతంలో కలిసేటప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ప్రపంచంలో అతిపెద్దదైన డెల్టాను ఏర్పరుస్తున్నాయి. సో దీని యొక్క గమనం ఈ విధంగా ఉంది. అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇటీవల కాలంలో చైనా వాళ్ళు, ఎందుకంటే జాగ్రఫీని మీకు ముందే చెప్పాను, జాగ్రఫీని చదివేటప్పుడు సైన్స్ని టచ్ చేయాలి,
హిస్టరీని టచ్ చేయాలి, పాలిటీని టచ్ చేయాలి, ఆ తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ని టచ్ చేయాలి. అన్నిటి యొక్క సమాహారం దీంట్లో అనేక విషయాలను మీకు కావాలి. ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ ఖచ్చితంగా కనిపించాలి ఈ ప్రాంతంలో. ఎందుకని రీసెంట్గా చైనా వాడు మనం షమ్యాంగ్ డంగ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం దీని యొక్క జనన ప్రాంతాన్ని. కానీ చైనా వాడు ఇటీవల కాలంలో ఇంకొక జన్మ ప్రాంతంగా దీన్ని చెప్తున్నాడు. వాడు నేను ఒక జన్మ ప్రాంతాన్ని గుర్తించాను, మీరందరూ చెప్పిన జన్మ ప్రాంతం కాదు, దీని యొక్క జన్మ ప్రాంతం ఇంకొకటిగా ఉంది, అసలు ఇది జనించే ప్రాంతం అని చెప్పాడు. దాన్ని అంగ్సీ అన్నాడు. అంగ్సీ అని చెప్పకొచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ అంగ్సీ అనే ప్రాంతంగా చెప్పుకొచ్చాడు. వాడు చెప్పిన ఆ అంగ్సీ ప్రాంతం నుంచి అయితే దీని యొక్క మొత్తం పొడవు 3700 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంది. వాస్తవంగా అయితే ఇప్పుడు మన ప్రకారం అయితే అకార్డింగ్ టు ఇప్పటి వరకు ఉన్న సిలబస్ ప్రకారం వాడిని తీసేస్తే భారతదేశం ప్రకారం అయితే ఇక్కడి నుంచి దీని యొక్క మొత్తం పొడవు మనం చూసినట్టయితే 2900 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంది. మరి భారతదేశంలో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకే భారతదేశంలో ప్రయాణించింది. ఇది భారతదేశంలో 880 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించింది. ఈ రకంగా మనం చూసినట్టయితే దీని యొక్క ప్రయాణ గమనం చెప్పుకొచ్చాం. ఆ తర్వాత దీన్ని ప్రాంతీయంగా అనేక పేర్లతో పిలిచారు బ్రహ్మపుత్ర నదిని. చూడండి ఒక్కసారి, చైనాలో ప్రయాణిస్తుంది, ఆ తర్వాత టిబెట్లో ప్రయాణిస్తుంది, ఇది తర్వాత ఇది మన భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తుంది, ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో ప్రయాణిస్తుంది. ఈ రకంగా ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రాంతీయంగా దీనికి విభిన్నమైన పేర్లు పెట్టడం జరిగింది. మనం చూస్తున్నట్టయితే ముఖ్యంగా చైనాలో దీన్ని యార్లొంగ్ జాంగో మరియు జియాన్జిన్ అనే పేర్లతో వాళ్ళు పిలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత టిబెట్లో దీన్ని సాంగ్పో తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో తాంగ్పో టీ సైలెంట్, అందుకని తాంగ్పో అని పిలిచారు. ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే నాంచా బారువా దగ్గర సైడియా గాజ్ అనే ప్రాంతంలో లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందో ఈ ప్రాంతంలో దీన్ని దిబాంగ్ అన్నారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అస్సాం దగ్గర దీన్ని ఎర్ర నది అన్నారు, బ్రహ్మపుత్ర అన్నారు, సెడాంగ్ అన్నారు అనే పేర్లతో దీన్ని పిలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇది ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఎక్కువ దూరం ఎక్కడ ప్రయాణిస్తుంది ఇండియాలో జస్ట్ 2 డిస్టిక్లోనే 2 స్టేట్స్లోనే ఇది ప్రయాణిస్తుంది. ఒకటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కాగా రెండవది అస్సాం. మరి ఈ రెండిట్లో కూడా అస్సాంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించి అస్సాంలో అతి పెద్ద మొత్తంలో మైదానాన్ని ఏర్పరిచి మరి కిందకి దిగి వచ్చేటప్పుడు ధూబ్రి అనే ప్రాంతంలో ఇది బంగ్లాదేశ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో దీన్ని జమునా అన్నారు. మరి జమునా మరియు దీన్ని పద్మమేఘన అనే 2 పేర్లు కూడా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఏ ప్రాంతంలో? బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతంలో కనిపిస్తున్నాయి. మరి మన దగ్గర చూస్తే మనం దీన్ని బ్రహ్మపుత్ర అంటున్నాం. ఈ రకంగా మనం దీని గురించి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాం. అయితే దీని ఇప్పుడు చెప్పండి, మరి భారతదేశంలో ప్రవహించే నదుల్లో అతి పొడవైన నది ఏది? సరే, దీని ఇంపార్టెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను. మరి ఇక్కడ చూడండి, దీనిలో లాస్ట్గా మనం బ్రహ్మపుత్ర నదిని తీసుకుంటే బ్రహ్మపుత్ర నది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఇది భారతదేశంలో ప్రవహించే నదుల్లో పొడవైన నది. 2, ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నదీ వ్యవస్థల్లో ఒక పెద్ద నదీ వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని. 3, ఈ నది పూర్వానువర్తిత నదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది అతి ప్రాచీనమైన నదిగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ నది పేరు మీదుగా బ్రహ్మాస్ క్షిపణిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బ్రహ్మపుత్ర నది ప్లస్ రష్యా దగ్గర మాస్కోవా అనే నది, ఈ రెండిటి పేరు మీదుగా బ్రహ్మాస్ క్షిపణిని తయారు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ విద్యుత్ శక్తిని తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉన్న నదీ వ్యవస్థగా కూడా దీన్ని పేర్కొనవచ్చు. అంతేకాకుండా మనం దీన్ని చూసినట్టయితే
దీన్ని భారతదేశ నదుల దుఃఖదాయిని అంటారు. ఇందాక మనం చాలా రెండు చెప్పుకున్నాము. ఒకటి వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే సారో ఆఫ్ బెంగాల్ అన్నాం, సారో ఆఫ్ బీహార్ అన్నాం. దీన్ని నదుల దుఃఖదాయిని అంటారు. క్వశ్చన్ ఇదే అడిగాడు, నదుల దుఃఖదాయిని దేన్ని పేర్కొంటారు, ఏ నదిని పేర్కొంటారు అన్నాడు. ఈ నదిని పేర్కొంటారు. సో దీంతో మనకి ఈ నదిని గురించి కూడా క్షుణ్ణమైన అవగాహన మనకు వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, భారతదేశంలో ప్రవహించే నదుల్లో అతి పొడవైన నది ఏది? గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, తర్వాత సింధు నది, తుంగభద్ర అని వాడు ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం పెట్టాలి? బ్రహ్మపుత్ర నది అని పెట్టాలి. ఎందుకని? బ్రహ్మపుత్ర నది 2900 కిలోమీటర్లు అయితే, సింధు నది 2880 కిలోమీటర్లు అయితే, గంగా నది 2525 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. మరి ఈ మూడు కూడా భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తున్నాయా లేదా, ప్రవహిస్తున్నాయా లేదా? మరి ఈ మూడు ప్రవహించేటప్పుడు ప్రవహించే నదుల్లో పొడవైన నది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు బ్రహ్మపుత్ర నదిని పెట్టాలి. అలా కాకుండా భారతదేశంలో అధిక దూరం ప్రయాణిస్తున్న నది ఏది అంటే ఇదే గంగా నది. తేడా అర్థమైందా? అధిక దూరం ప్రయాణిస్తున్న నది. చూడండి ఇక్కడ 20 ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కసారి చూడండి. 2900 కిలోమీటర్ల పొడవు, కానీ ఇది ప్రయాణించే దూరం భారతదేశంలో 880 కిలోమీటర్లే. చాలా సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాను చూడండి. ఇది ప్రయాణించే దూరం 709 కిలోమీటర్లే. మరి భారతదేశంలో ఇది ప్రయాణించే దూరం 2510 కిలోమీటర్లు. మరి భారతదేశంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తున్న నది ఇది. భారతదేశంలో ప్రయాణించే నదుల్లో పొడవైన నది ఇది బ్రహ్మపుత్ర. అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఈ రకంగా మనం భారతదేశం యొక్క నదులలో 3గా వర్గీకరించడం జరిగింది. అంటే 4గా వర్గీకరించడం జరిగింది. వాటిలో వాటి యొక్క పుట్టుక ఆధారంగా మనం ఈ వర్గీకరణ చేసాం. దానిలో మనం హిమాలయ నదుల గురించి 3 రకాల హిమాలయ నదుల్లో 3 రకాల నదీ వ్యవస్థల గురించి మనం క్షుణ్ణంగా చర్చించాం. మీరు చేయాల్సింది ఒకటే, యాక్చువల్గా ఈ పేర్లు వరుసగా వచ్చే ఈ పేర్లు మొత్తం తెలుసుకొని, ఈ చిన్న చిన్న నదుల పేర్లు, వాటి ఉపనదుల పేర్లు మొత్తం కూడా తెలుసుకొని, ఆ ఉపనదులు ఎక్కడ పుట్టాయి, ఎక్కడ కలిశాయి, ఏ ప్రాంతంలో నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి, ఏంటి ఆ విషయాలు మొత్తం కూడా మీరు సమగ్రంగా ఏదైతే మీ దగ్గర ఉన్న అట్లాస్ను చూసి మీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ చదివితే కానీ ఇవి మీకు ఒక రకంగా అర్థం కావు, గుర్తుండవు. కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీని తరువాత మనకి భారతదేశం నదీ వ్యవస్థలో ద్వీపకల్ప నదీ వ్యవస్థ వస్తుంది. భారతదేశం నదీ వ్యవస్థ. భారతదేశం నదీ వ్యవస్థల్లో మనం నదుల యొక్క పుట్టుక ఆధారంగా 4 రకాల నదీ వ్యవస్థల్ని వర్గీకరించడం జరిగింది. వాటిలో హిమాలయ నదీ వ్యవస్థ గురించి మనం క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశాం. ఆ తర్వాత రెండవదిగా చూసినట్టయితే ద్వీపకల్ప భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ. భారతదేశంలో మనం నైసర్గిక స్వరూపాలను చెప్పుకున్నప్పుడు ఉత్తరాన హిమాలయాలు, మధ్య మైదాన ప్రాంతాలు, దక్షిణాన ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ప్రాంతం అని చెప్పుకున్నాం. మరి ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న నదీ వ్యవస్థను మనం ద్వీపకల్ప పీఠభూమి నదీ వ్యవస్థగా చెప్పుకుంటున్నాం. మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న నదులు ఏదైతే మనం ద్వీపకల్ప నదులు అంటున్నామో వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? మొదటగా వాటి యొక్క లక్షణాలు తీసుకుందాం. ద్వీపకల్ప పీఠభూమి నదులు హిమాలయ నదులతో పోల్చిన ఇవి అతి ప్రాచీనమైన నదులు. ఇవి వర్షాధారిత నదులు. వర్షాకాలం మాత్రమే ఇవి పొంగి పొర్లి పారుతూ ఉంటాయి, ఎండాకాలంలో వెండిపోతూ ఉంటాయి. ఇవి జీవనదులు కావు. మూడో పాయింట్ చూసినట్టయితే ఈ నదులన్నీ కూడా వెడల్పుగా ఉండి, లోతు తక్కువగా వెడల్పుగా ఉండి యు ఆకారపు లోయల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. యు ఆకారం అంటే ఈ ఆకారంలో ఉన్న లోయల్లో ఇవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. మరి వీటి యొక్క ప్రవాహ వేగం కానీ, మరి వీటి యొక్క ప్రవాహ పరిమాణం కానీ,
కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో ఇవి చూసినట్టయితే వీటిల్లో మనకు అనేక రకమైన ట్రైబ్యూటరీస్ కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా హిమాలయ నదులు నౌకాయానానికి చాలా అనుకూలమైనవి కాగా, ఇక్కడ నదులు ఏదైతే ద్వీపకల్ప నదులు అంటున్నామో ఈ ద్వీపకల్ప నదులు అంతగా నౌకాయానానికి సంబంధించిన నదులు కాదు. ఇవి నౌకాయానానికి అంత అనుకూలమైన నదులు కాదు. ఎందుకనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్రాంతంలో ప్రవహించే నదుల మీద అనేక ప్రాంతాలలో జలపాతాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే జలపాతాలు ఉంటాయో అవి నౌకాయానానికి అంత అనుకూలమైనవి కావు. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్న అనేక విషయాలు ద్వీపకల్ప నదుల గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ ద్వీపకల్ప నదుల్లో అనేక నదుల్లో ముఖ్యంగా ద్వీపకల్ప పీఠభూమి ప్రాంతం పశ్చిమం నుండి తూర్పు వైపునకు కొంత మేర వంగి ఉంటుంది. జస్ట్ స్లాంట్గా అట్ట వంగినట్టు ఉంటుంది. వాలు ఇటు ఉంటుంది కాబట్టి పశ్చిమ కనుమల్లో ఏ అయితే నదులు ఉద్భవిస్తున్నాయో జనిస్తున్నాయో ఈ నదులన్నీ కూడా తూర్పు వైపుకు ప్రవహిస్తాయి. తూర్పు కనుమల్లో పుట్టిన నదులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా తూర్పుకు ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని నదులు మాత్రమే ఇక్కడ నర్మదా, తపతి, మాహి, సబర్మతి ఇటువంటి కొన్ని నదులు మాత్రమే ఇటు పశ్చిమంగా ప్రవహించి ఇవి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి. దానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇవి పగుల లోయలో ప్రవహించడమే దీనికి కారణమని మనం ముందు క్లాసుల్లో చెప్పుకున్నాం. దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది? ఎక్కువ నదులు తూర్పుగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి. అంతకుముందు మనం కూడా చెప్పుకున్నాం 77% నదులు ఇటు కలిస్తే జస్ట్ 23% నదులే పశ్చిమాన కలుస్తాయి. 90% నీరు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిస్తే 10% నీరు మాత్రమే అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తుంది. దీనికన్నా మనకి ఇక ఈజీగా అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఇది. మరి ఇక్కడ ఈ నదుల యొక్క క్యారెక్టర్స్ కంప్లీట్గా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నదిని గురించి మనం చెప్దాం. ఈ నదుల్ని మనం 3గా వర్గీకరించడం జరిగింది. చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు ఈ నదుల్ని. ఒకటి తూర్పుగా ప్రవహించి, తూర్పుగా అంటే ఇటు ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలిసే నదులు. ఇవి 2 రకాలు. ఏ పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టి, దేంట్లో పుట్టి? పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టి తూర్పుగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలిసేవి. అలా కాకుండా తూర్పు కనుమలలో పుట్టి తూర్పుగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలిసేవి. 3 పశ్చిమంగా ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలిసేవి. వీటిలో మనం చూసినట్టయితే మొదటిగా తూర్పుగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలిసే నదుల్లో ముఖ్యంగా పశ్చిమ కనుమల్లో ఏం పుడుతున్నాయి, తూర్పుగా ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో ఏం కలుస్తున్నాయి అనేది ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో చూసినట్టయితే మొదటి నది గోదావరి నది. ఈ గోదావరి నది అనేది భారతదేశంలో 2వ అతిపెద్ద నది. దీని లక్షణాలు చెప్తాను ఫస్ట్. భారతదేశంలో 2వ అతిపెద్ద నది. దీని మొత్తం పొడవు 1465 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 770 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని అనేక పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. దీన్ని వృద్ధగంగా అంటున్నారు, దీన్ని రైన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నారు, దీన్ని పొయెటిక్ రివర్ అంటున్నారు, దీన్ని దక్షిణ గంగా అని పిలుస్తున్నారు. మరి ఈ గోదావరి నది అనేది ఎక్కడ పుడుతుంది? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గోదావరి నదిని మనం చూసినట్టయితే ఈ గోదావరి నది అనేది
ఏ ప్రాంతంలో పుడుతుంది? ఇది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న త్రయంబకం, నాసిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న త్రయంబకం అనే చోట ఈ యొక్క గోదావరి నది ప్రారంభమవుతుంది. మరి ప్రారంభమైన తర్వాత ఇది మహారాష్ట్ర గుండా ప్రయాణిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంటర్ అయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇది సముద్రంలో 7 పాయలుగా చీలికలుస్తూ ఉంది. 7 పాయలుగా చీలికలుస్తూ ఉంది. అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఈ గోదావరి నది 2వ అతిపెద్ద నదిగా భారతదేశంలో మనం చూస్తున్నాం. దక్షిణ భారతదేశం నదుల్లో మొదటి పెద్ద నదిగా మనం చూస్తున్నాం. మరి ఇటువంటి పెద్ద నది అనే ఈ నది యాక్చువల్గా భారతదేశంలో 2 రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఒకటి మహారాష్ట్ర, 2 ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ 3 ఇప్పుడు తెలంగాణ. 3 రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది ప్రస్తుతం. మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రయాణిస్తుంది అంటే మహారాష్ట్రలో దీని యొక్క నిడివి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఎక్కువ దూరం ఇది మహారాష్ట్రలో ప్రయాణిస్తూ ఉంది. దీన్ని మనం చూసినట్టయితే మహారాష్ట్రలో నుంచి ప్రయాణిస్తూ ముఖ్యంగా ఆనాటి కాలంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకుండా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ 2గా అయింది కాబట్టి ప్రస్తుత తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బాసరా, ఏది ఆ ప్రాంతం? ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బాసరా అనే ప్రాంతంలో తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి, బాసరా అంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే 7 జిల్లాల ద్వారా ఇది ఈ రెండు స్టేట్స్లో ప్రయాణిస్తున్న 2 రాష్ట్రాల్లో. వరుసగా మనం చెప్పుకుంటే ఈ 2 రాష్ట్రాల గురించి ఆదిలాబాద్ 7 జిల్లాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఆదిలాబాద్, తర్వాత నిజామాబాద్, 3 కరీంనగర్, 4 వరంగల్, 5 ఖమ్మం, 6 పశ్చిమ గోదావరి, 7 తూర్పు గోదావరి. వీటి గుండా అదే క్రమం, అదే ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఆర్డర్లో ఇది ప్రయాణిస్తూ ఎప్పుడైతే తూర్పుగోదావరి చివరి జిల్లా దగ్గరకు వచ్చేసరికి రాజమండ్రి అనే ప్రాంతంలో ఇది 2 పాయలుగా చీలుతుంది. రాజమండ్రి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది 2 పాయలుగా చీలుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ 2 పాయల్లో కుడిపాయని గౌతమి అని, ఎడమపాయని వశిష్ఠ గోదావరి అని 2గా పేర్లు పెట్టారు. మరి గౌతమి గోదావరి, వశిష్ఠ గోదావరి ఈ రెండిటి మధ్య చాలా పెద్ద డెల్టాను ఈ నది ఏర్పరిచింది. దీన్నే గోదావరి డెల్టా అంటారు. మరి తాను ఏర్పరిచిన ఈ డెల్టా గుండా ప్రయాణించేటప్పుడు గోదావరి మరలా 7 పాయలుగా చీలి ప్రవహించి ఇక్కడ సముద్రంలో కలుస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడ 7 పాయలుగా చీలి సముద్రంలో కలుస్తుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఏదైతే తను ఏర్పరిచిన డెల్టాని చీల్చుకుంటూ 7 పాయలుగా చీలి కలుస్తుంది. మరి ఈ 7 పాయలేంటి, ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మనం చూసినట్టయితే 7 పాయలు వరుసగా చిన్నగా చెప్తాను, ఇక్కడ రాసేదానికి అవకాశం లేదు. 7 పాయల్ని వరుసగా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి మీరు కూడా. 1 గౌతమి, 2 వశిష్ఠ, 3 వైనతేయ, 4 తుల్య, 5 భరద్వాజ, 6 కౌశకి, 7 ఆస్తేయ. ఈ 7 పాయల్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీటిల్లో మనం చూసినట్టయితే గౌతమి ఎక్కడ కలుస్తుంది, ఒక్కొక్కటి ఎక్కడ కలుస్తున్నాయి, ఇవి కలిసే ప్రాంతాలు ఏంటి, పాయల యొక్క పేర్లు చెప్పుకున్నాం. ఈ పాయలు సముద్రంలో ఎక్కడెక్కడ కలుస్తున్నాయి. గౌతమి యానాం, గౌతమి అనేది యానాం వద్ద కలుస్తుంది. మరి వశిష్ఠ అనేది అంతర్వేది అనే ప్రాంతంలో కలుస్తుంది. వైనతేయ కొమరగిరి పట్టణంలో కలుస్తుంది. మరి
నాలుగవదైన తుల్య, ఐదవదైన భరద్వాజ బెండమూరు లంక వద్ద కలుస్తున్నాయి. తర్వాత ఆరవదైన కౌసకి అనేది వశిష్ఠలోను, ఏడవదైన ఆస్తేయ అనేది వైనతేయలోనూ కలుస్తున్నాయి. వరుస క్రమం చాలా నిదానంగా చెప్పాను, మీరు దాన్ని చేసుకోవాలి. సో ఈ రకంగా ఈ 7 కూడా వరుసగా ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో కలుస్తున్నాయి అనేది మనం క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. మరి వీటిలో మనం చూసినట్టయితే గోదావరి నది దీనిలో అధిక భాగంలో ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కానీ ఈ నది వల్లనే అత్యధిక భూమి కల్టివేషన్ అనేది జరుగుతుందనేది మనకు తెలిసిందే. మరి ఈ నది వల్ల వరంగల్ ఖమ్మం మధ్య ఏర్పడిన పెద్ద గార్జ్ అంటే ఒక పెద్ద లోయ ప్రాంతం ఏర్పడింది. దీనివల్ల దానినే బైసన్ గార్జ్ అంటారు.